vamos a dar inicio a lo que es este seminario de avances en ingeniería de las reacciones químicas y catálisis, en lo que nuestros invitados, el doctor Wander Perecena y su mentor, Tapio Salmi, ¿verdad?, nos van a estar hablando sobre lo que son las aplicaciones de catálisis en ingeniería química. En primer caso, vamos a tener la participación del doctor Wander Perecena, ¿verdad?, el cual es ingeniero químico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dominicano como nosotros, residente ahora mismo en Finlandia. Asimismo, Wander tiene una maestría en ciencias, ¿verdad?, específicamente en mención de ingeniería química en el INSA, es el Instituto Nacional de Ciencias Exactas, en Francia. Y asimismo tiene un doctorado en el área de ciencia de tecnología aplicado en valoración cinética y catálisis y gestión de riesgo térmico de procesos químicos. Eso fue un doctorado, vamos a decir, en conjunto entre el INSA y el Abo Academy de Finlandia, que es en donde está realizando en estos momentos o es candidato postdoctorado, si no me equivoco. Entonces, además de ello, tiene una experiencia profesional, inicialmente aquí en República Dominicana, trabajó en Metaldom en el año 2014. Asimismo, trabajó como analista de control de calidad en Rowe, la farmacéutica, algunos de ustedes, ¿verdad?, la conocen muy bien. Asimismo, trabajó con la valoración de lo que son aceites, en el INSA específicamente. Y asimismo realizó algunos estudios y, claro, trabajos también en Finlandia, en el Abo Academy. Habla una gran variedad de idiomas, ¿verdad? Nativo en español, habla francés, habla finés, inglés también y un poquito de sueco, si no me equivoco, ¿verdad? Asimismo tiene aproximadamente 6 publicaciones, en el área que él hará mención, que es específicamente el estudio de aceites. Asimismo ha participado en diversas conferencias y ha participado también como profesor asistente. Así que, sin más, ¿verdad?, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña le agradece a ambos. Ya de Salmi hablaremos un poco más adelante sobre su vida, su participación y tomarnos en cuenta para este tipo de encuentros. Así que lo dejo con Wander. Y más adelante, ya finalizando, dejaremos la sesión de preguntas y respuestas. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Ramón, por la grandiosa introducción. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí hoy. Y nada, no mucho que decir. Yo voy a empezar mi presentación. No me gustan mucho los micrófonos tampoco. Entonces, quizá voy a hablar un chin aquí, un chin allá. También no se fijen mucho, por favor, en si tengo algunos typos en la presentación, porque hace mucho que no trabajo en español, trabajo mucho en inglés. Y por ejemplo, yo puedo ver ahí que dice catalítica con Y, eso viene de inglés. Pero bueno, en general creo que mi español está bien y que yo todavía me manejo bien en esto. Y vamos a empezar entonces, primero que nada, yo quiero empezar con un pequeño recuento de dónde nosotros trabajamos y bueno, y un poquito de geografía en general. Pues nosotros trabajamos en Finlandia. Finlandia es un país nórdico y está localizado en Europa. Y vivimos en la ciudad de Turku, que originalmente fue la capital del país antes de la invasión rusa. Posteriormente la capital del país pasó a ser Helsinki, pero en este lugar es donde estamos instalados a nivel de departamento. La ciudad de Turku, bueno, aquí es una pequeña foto de la ciudad de Turku en verano. Ahora mismo está bien blanca, está llena de nieve. Y bueno, y de la catedral de Turku, llamada Åbo. Este es el nombre de la ciudad en sueco, porque en Finlandia tenemos 2 idiomas oficiales. Está el finlandés, pero también está el sueco como idioma secundario. Hay una minoría de la población que habla sueco en Finlandia. Y por esa razón hay muchas ciudades que tienen su nombre en finlandés, pero también en sueco, como Turku es Åbo en sueco, y Helsinki, que es la capital, es Helsingfors en sueco, por ejemplo.
Sobre nuestro lugar de trabajo es Åbo Academy University. Como ya lo dije, Åbo significa, es el nombre de la ciudad en sueco. Y Åbo Academy University fue fundada en 1918, prácticamente después de la independencia del país, que fue bastante reciente, en verdad. Es la única universidad suecohablante fuera de Suecia. Y eso es debido a que hay una minoría de Finlandia que habla sueco. Entonces, si ustedes van a nuestra universidad, el lenguaje que se maneja dentro es sueco. No se habla finlandés como en el resto del país. O sea, la mayoría de los que están allá hablan finlandés, por supuesto, pero las clases son en sueco, todas. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el edificio principal de nuestra universidad. Bueno, aquí estoy yo, por ejemplo, al lado de mi... Porque yo soy investigador y yo estoy bastante involucrado en lo que es la práctica y bueno, también la teoría. Y bueno, aquí vemos el edificio donde nosotros trabajamos. Aquí adentro está nuestro departamento de Ingeniería Química y nuestros laboratorios de investigación. Mi presentación hoy va a ser un poco más introductoria. Y qué tipo de setup utilizamos para investigar los diferentes sistemas de la biomasa que estudiamos allá. Luego Tapio va a venir con detalles más sobre tecnología de reactores, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos de los integrantes de nuestro equipo de trabajo allá. Nosotros somos bastante multidisciplinarios. Nuestra estructura es un poco, yo diría que plana, considerando como son otras universidades. Nosotros no tenemos una jerarquía. Nosotros tenemos diferentes profesionales que son buenos en diferentes áreas y nosotros estamos siempre disponibles para hablar con cada uno y colaborar. Y si usted no necesita ir a hablar con su jefe para decirle que usted tiene que ir a hablar con este profesor sobre eso, usted puede ir directamente, tocar su puerta, entrar y hablar con él, hacerlo y luego decirle a su jefe sobre eso. Entre algunos de los ejemplos que tenemos allá está el profesor académico Tapio Salmi conmigo aquí hoy, que tiene bastantes años de carrera en academia, tiene 6 libros en lo que es ingeniería química, tiene más de 600 publicaciones científicas en el área que nosotros investigamos. Y tenemos profesor Dimitri Mursin, quien es ¿cómo se dice? Es la persona que lidera nuestro departamento. Igual es una persona altamente experto en el área de catálisis. Y es altamente conocido internacionalmente, con 5 libros y igual una cantidad inmensa de publicaciones científicas. Nuestro laboratorio se llama Technique Chemie o Reacción Technique, lo cual es el laboratorio de química industrial y ingeniería de las reacciones químicas. Fue fundado en 1920, entonces tenemos 100 años de fundación. Este verano vamos a tener un seminario celebrando nuestros 100 años. No lo celebramos anteriormente porque empezó la pandemia y entonces tuvimos que posponerlo, pero lo vamos a hacer este verano. Esto no es todo, tenemos muchísimas personas que trabajan con nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, para mí es la persona más importante en todo nuestro departamento, doctor Kari Eranek, quien es nuestro coordinador del laboratorio. Esa persona es doctor en ingeniería química, pero es también nuestro técnico y nuestro administrador del laboratorio. Esa persona sabe instalar todos los equipos, te da training, sabe repararlo, también gestiona lo que es la compra entre otros de los que yo considero que son los jugadores principales de nuestro equipo, tenemos al doctor Henry Greman, quien es bastante experto en lo que es valorización de biomasa lignocelulósica. Tenemos doctor Johan Warno, quien es un experto en lo que es modelización y simulación matemática de sistemas reaccionales. Doctor Narendra, quien es un experto en síntesis de catalizadores. Entonces tenemos diferentes profesores que tienen diferentes especialidades. Y al final usted puede contactarlos a todos y todos le van a dar una división diferente de lo que usted necesita. Y bueno, y nosotros somos un laboratorio bastante grande. Bueno, aquí tenemos una foto de algunos de nuestros integrantes, entre ellos estudiantes de doctorado, de máster, también pasantes de grado y algunos otros también investigadores postdoctorales y profesores. En general,
El panorama de nuestro laboratorio cambia mucho en el tiempo, porque tenemos estudiantes que vienen por 3 meses y así, o sea, durante el año, la gente que tenemos, conocemos muchísima gente en el año entero. Bueno, ya con eso, una pequeña introducción de dónde venimos y todo eso, vamos a pasar entonces, yo voy a explicarles cuál es la metodología que nosotros utilizamos y voy a poner algunos ejemplos de cómo nosotros hacemos investigación en esta área. Bueno, ustedes saben que la ingeniería química es muy diversa. Está en inglés todavía. Ustedes saben que la ingeniería química es muy diversa, pero nosotros estamos más especializados en lo que es ingeniería de las reacciones químicas y tecnología de reactores. O sea, nosotros trabajamos prácticamente con reactores, lo cual yo entiendo que es el corazón de lo que son los procesos químicos. Hay otras áreas como son transferencia de masa, fraccionamiento, mezclado, etcétera, pero nosotros trabajamos prácticamente solo y dedicadamente a lo que es tecnología de reactores y valorización de la biomasa desde el punto de vista de catálisis. Nosotros trabajamos con catálisis heterogénea y bueno, de eso voy a estar hablando ahora. Un momento. Bueno, primero para empezar a hablar de biomasa, vamos a mirar un poco atrás, nuestra industria química actual. Esto es simplemente un pequeño summary de lo que es nuestra industria química actual. Nosotros tomamos raw material desde lo que son estos depósitos fósiles, los convertimos en diferentes, los fraccionamos en diferentes fracciones, los cuales van dedicados a combustible, materiales, etcétera. Y así funciona nuestra sociedad. Nuestra sociedad está basada en esta economía del petróleo y somos altamente dependientes de esto. Entonces no es misterio para nadie cuáles son los problemas de esta dependencia de petróleo. Bueno, hay muchos puntos a decir, entre ellos está este global warming, el cual no es algo que se está experimentando a nivel mundial y todo el mundo lo sabe. Existe también la duda de si estos recursos son limitados o no, eso está en discusión, pero lo que sí es que, la contaminación que provoca esto es un hecho y está pasando. Entonces, es por ese motivo que los sectores industriales, academia, investigación, todos están buscando por formas de, ¿cómo decir?, de que no seamos tan dependientes de esta economía, de buscar alternativas para producir esos combustibles, estos materiales, de la misma forma de cómo se producen a partir de recursos petroleros. Un concepto muy interesante es el concepto de biorefinería. Quizás algunos están familiarizados con él o no, el cual es análogo a lo que es la refinería de petróleo. Usted coge recursos, en este caso recursos naturales, los fracciona en sus componentes y estos componentes son entonces convertidos a productos de a productos de valor agregado y a combustibles. Es prácticamente análogo, es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la mayor diferencia? Bueno, aquí hay un ejemplo de biorefinería, lo cual es el sistema de pirólisis. Y solamente para resumir, lo del concepto de biorefinería. Antes de hablar cuál es el principal desventaja ahora mismo en lo que es conversión de biomasa, vamos a hablar un poco en detalle de la biomasa y de su composición. Quizá ya todos ustedes saben, la biomasa lignocelulósica está mayormente compuesta de lignina. El porcentaje en el cual están presentes la lignina, la hemocelulosa y la celulosa varía de la fuente, pero tiene muchísimas ventajas, como son renovables, abundantes, no tóxicas, y los productos que se generan son biodegradables. Si se produce plástico a partir de aquí, será biodegradable. También hay un porcentaje de extractos, los cuales también tienen importantes aplicaciones. Vamos a mirar uno por uno un poco. Si se quiere valorizar lignina, lo primero con cada uno de ellos es la extracción, se deben extraer, pero después de extraerlo hay hay sucesivas etapas para obtener lo que son los monómeros de este. En el caso de la lignina es un polímero bastante grande, pero se han identificado varios monómeros, como se ponen aquí, los cuales son principalmente alcoholes fenólicos. Y el primer paso después de la extracción es depolimerizarla. Existen varias rutas para depolimerizarla. Y bueno, una vez que se obtienen estos tres monómeros, estos tres se pueden valorizar a productos agregados, a productos de agregado valor o a combustibles y materiales. Aquí yo pongo un ejemplo de las diferentes rutas
a través de las cuales se pueden valorizar estos monómeros obtenidos a partir de lignina. Aquí vemos algunas de las reacciones que se pueden realizar y algunos de los productos que se pueden obtener, los cuales están agrupados como materiales, combustibles, ya sea combustible de avión o moléculas tipo gasolina, y varios productos de valor agregado, ya sean productos químicos finos o productos con un mercado en específico. Lo mismo va con la hemicelulosa. Aquí vemos algunos de la hemicelulosa igual es un polímero, pero está compuesto principalmente de azúcares. Como vemos aquí, algunos de los azúcares que se pueden encontrar en la hemicelulosa. Y en este caso, lo primero sería extraerla de la biomasa, y luego de la extracción viene lo que es la depolimerización de este monómero para encontrar estos azúcares como glucosa, magnosa, lactosa, silosa, y estos pueden ser convertidos igual a materiales y combustibles en este caso. Aquí vemos un pequeño esquema de cómo esto se hace. En este caso la hemicelulosa es convertida a estos azúcares mediante hidrólisis, la cual puede ser enzimática o ácida. Y bueno, y algunas de las reacciones que se pueden realizar con estos azúcares para obtener diferentes productos de valor agregado. Lo mismo con la glucosa. La glucosa en este caso es, ustedes conocen la glucosa. Prácticamente la celulosa es glucosa, no más. Y lo mismo, hidrólisis primero, y luego de hidrólisis, cuando se obtiene la celulosa, esto también se puede transformar mediante diferentes tipos de reacciones químicas a productos de valor agregado y combustible, los cuales tienen muchísimas aplicaciones en el área, por ejemplo, de la farmacéutica, de alimentos, etc. También existen los extractos, los cuales son principalmente, son compuestos simples que se pueden extraer mediante extracciones con solventes. Por ejemplo, ácidos grasos, proteínas, peptinas, azúcares simples, compuestos fenólicos, etc. Y estos compuestos fenólicos, ácidos y también azúcares, pueden ser valorizados en la misma manera como yo les estaba hablando de las diferentes fracciones de la biomasa. Y si la biomasa es tan buena, si ustedes pueden hacer todo esto, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué todavía estamos haciéndolo con fuentes de petróleo? Bueno, el problema actual es que existen muchas limitantes. El principal de ellos es que los procesos son bien conocidos, cómo se hace, pero no son eficientes si se comparan con los procesos a partir de origen petrolero. Entonces, por eso es que hay un gran esfuerzo en lo que es investigación en esta área, porque se quiere mejorar todos esos procesos, se quieren hacer eficientes, y bueno, se busca reducir esto. Va a llegar un punto en que, bueno, entonces, cuando hablemos que el costo de producir, por ejemplo, hidrógeno se puede producir a partir de la pirólisis, pero 1 kilogramo de hidrógeno cuesta $5, producido a partir del gas de síntesis de la pirólisis, pero producido a partir del petróleo cuesta 1. ¿Qué industrial va a querer invertir en eso? Ninguno. Entonces, por eso es que la investigación sobre esos procesos, yo creo que es un área bastante explorada en todo el mundo, y que al final lo que se busca es bajar esos costos. Bueno, antes de seguir, quiero hablar sobre algo aquí. No sé si estoy dirigiéndolo bien al público. Yo no, porque yo soy egresado de la UAS, no sé cómo ustedes están familiarizados con lo que es catálisis. Tranquilo, ellos son estudiantes, todo lo que se haga son estudiantes de ingeniería. Pero en la UAS, por ejemplo, cuando yo terminé mi carrera, yo escuché un poco de catalizadores, pero yo no sabía realmente qué era un catalizador, cuáles eran los catalizadores, cómo se clasificaban, cómo se veía un catalizador. Yo nunca vi un catalizador, mi hermano, después que terminé mi carrera. O sea, yo vine a ver un catalizador cuando empecé a trabajar en catálisis. Existen dos tipos de catálisis, homogénea y heterogénea. Esto yo creo que es conocimiento básico. Dentro de la homogénea vemos algunos tipos de catalizadores que se usan. Okay. Nuestro laboratorio está más enfocado en catálisis heterogénea, porque trae beneficios de lo que son los procesos de separación, hace las separaciones más fáciles y hace que se puedan pasar a la operación continua de manera más fácil también. Y así reducimos etapas también, mediante el uso de catalizadores heterogéneos. Ahora, si fuéramos a hablar de catalizadores heterogéneos, aquí vemos algunos de los clásicos, yo diría, en catálisis heterogénea.
como son los metales, los óxidos, los sulfides, bueno, eso en español, sí, catalizadores ácidos y básicos. Y ahí vemos algunos de los catalizadores. Mayormente ellos son sólidos, estos catalizadores heterogéneos. Puede haber algún caso para otro tipo. Algunos un poco menos clásicos, menos convencionales, que son bastante investigados últimamente. Tenemos los infraestructura organometálica, resinas iónicas, compuestos de carbono, materiales disfuncionales, y también existen técnicas para inmovilizar, por ejemplo, lo que son catalizadores homogéneos, por ejemplo, enzimas, líquidos iónicos y algunos complejos metálicos. Se pueden inmovilizar en sólidos y ahí usted tiene un catalizador que es prácticamente lo mismo que el homogéneo, pero en un sólido. Y ahí ya lo tiene heterogéneo. Bueno, aquí vemos algunos de las formas en las que vienen los catalizadores. La forma confiere lo que es fuerza mecánica, lo que son las caídas de presión dentro de los reactores, controlan lo que son los procesos de transferencia de masa y de calor dentro de los reactores, dependiendo de la forma que se tenga el catalizador. Algunas fotos aquí, estas son fotos, ya sea esto es industrial, tenemos algunas fotos locales de algunos catalizadores, por ejemplo, nitrato de carbono, yo lo he sintetizado anteriormente. Aquí tenemos níquel en alumina, viene de un suplidor industrial. Aquí tenemos un ejemplo de white, de zeolita white. Vaya Dios a saber cómo se dice en español, white zeolite. Pero bueno, un tipo de zeolita, aquí está en la forma de cilíndrica, se llama extrude en inglés. Y aquí tenemos uno un poco menos convencional, que es esto que tenemos aquí es una esponja, pero es prácticamente rutenio en carbono. Tenemos diferentes formas de los catalizadores en vivo. Yo no sabía que los catalizadores se pueden ver de todas estas formas cuando terminé mi carrera. Ahora, en enfoque de la ingeniería de las reacciones químicas, cómo nosotros investigamos los procesos a partir de la biomasa utilizando catálisis. Existen varios puntos. Si yo voy a investigar X o Y reacción de la biomasa, digamos que yo voy a investigar hidrogenación de azúcares, por decir algo. Algunos de los puntos que nosotros investigamos, primero están en el tipo de reactor. Usted va a seleccionar qué tipo de reactor ustedes quieren, en qué tipo de reacción es más conveniente estudiar esta reacción. Eso va a depender de muchas cosas, de la velocidad de reacción, de qué catalizador, etcétera. Pero muchas veces nosotros tenemos ya conocimiento previo de estas reacciones o nos apoyamos en la literatura, porque los esfuerzos científicos se basan en esto. Hay muchísima literatura sobre un tema y usted no va a publicar lo que ya está publicado. Usted va a empezar de un punto siempre. Para resumir, aquí yo tengo algunas fotos locales de nuestros equipos de investigación puntuales. Por ejemplo, nosotros tenemos bastantes reactores en cristal de este tipo, que tienen una doble chaqueta, un condensador, un agitador mecánico, y tienen lo que es medición in situ de lo que es la temperatura y presión si se fuera a usar un gas. Estos no operan presurizados, porque solamente pueden operar de 1 a 2 atmósferas, porque es cristal. Y bueno, y se puede adaptar también para operar en modos semi-batch, por ejemplo, y en modos perfectamente agitados. Este que vemos aquí es un reactor del mismo tipo, pero este tipo son paralelos. Tenemos 6 reactores ahí. Este tipo de reactor lo utilizamos cuando tenemos problemas de tiempo o cuando queremos estudiar, por ejemplo, equilibrio químico en reacciones, o queremos estudiar lo que son la influencia de diferentes catalizadores en una misma reacción. Esto le permite a usted ahorrar tiempo, poner 6 catalizadores aquí o poner 6 diferentes condiciones para estudiar equilibrio. Y bueno, tenemos los mismos reactores tipo batch, en este caso en acero inoxidable. Este tipo de reactor aguanta mayores temperaturas y mayores condiciones de presión. Aquí esto puede ir a presiones de, bueno, depende del proveedor, pero creo que son algunos 60-80 bares máximo. Después de esto tenemos reactores continuos en el laboratorio. Tenemos reactores continuos en cristal, como vemos aquí. Este reactor continuo tiene una cama, creo que de alumina aquí adentro.
Y este reactor le permite a usted estudiar reacciones que no necesitan condiciones altas de temperatura y presión. Tenemos lo mismo aquí, pero en este caso en acero inoxidable. Este tipo que está aquí le permite a usted trabajar a altas presiones, no a altas temperaturas, porque esto tiene un calentamiento externo también por un termostato, que se puede ver aquí con este coil. Pero si usted quiere trabajar a altas temperaturas y a altas presiones, también tenemos este tipo de reactores allá. Estos tienen una chaqueta de isolación alrededor. Tenemos varios controladores de flujo para que son los gases. Si se va a trabajar en reacciones de varias fases, puede adaptarse una bomba para la entrada. Y bueno, y al final se colecta la fase líquida, si se está trabajando en fase líquida, gaseosa y sólida. Y los gases pueden pasar a lo que es análisis, ya sea in situ o ex situ, si usted tiene que tomar algunos muestreos. Aquí se puede ver cómo luce dentro esto que está aquí. El reactor es simplemente un tubo de acero inoxidable. Y bueno, y si se quisiera trabajar, si no se fueran a usar altas presiones, también se puede usar un tubo de cristal en este caso. También tenemos reactores en paralelo, en continuo, la misma forma que teníamos en tipo batch. Y una tecnología un poco menos convencional, tenemos microreactores también, los cuales los microreactores le permiten a usted estudiar lo que son las reacciones químicas en el régimen cinético, así eliminando lo que son los fenómenos de transporte, y le permite más tener una idea de cómo las reacciones pasan sin esos fenómenos. Otras tecnologías no convencionales que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio son reactores a microondas y reactores a ultrasonido. Y bueno, hay que seleccionar el tipo de reactor y eso va a depender mucho de la reacción que se vaya a usar. Hay que saber qué tan rápida es la reacción. Si la reacción es muy lenta, es mejor utilizar un reactor tipo batch que uno continuo. Pero si la reacción es muy rápida, es mejor utilizar un tipo continuo. Y así, bueno, también se debería uno apoyar un poco en la literatura o en conocimiento previo para saber ese tipo de cosas. Después de eso está la selección del catalizador. Todo buen catalizador tiene que tener tres condiciones básicas. Tiene que ser activo, tiene que ser selectivo y tiene que ser estable. Todo catalizador heterogéneo. Activo quiero decir que sea capaz de operar en esta o en aquella reacción que yo quiero estudiar. Tiene que ser selectivo, quiere decir que me permita a mí obtener este producto que yo quiero en altas proporciones. Y tiene que ser estable, quiere decir que yo puedo utilizarlo más de una vez sin que su tiempo de expiración llegue muy rápido. ¿Cómo se selecciona el catalizador? De la misma forma como se selecciona el reactor, ya sea por conocimiento previo o por literatura. Hay dos formas del catalizador. Se puede utilizar una fuente comercial, una fuente industrial. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando usted compra un catalizador, existen muchos catalizadores comerciales por ahí que lo venden algunos suplidores, algunas industrias químicas, algunas compañías industriales, por ejemplo, también pueden proveerle a usted ese catalizador y bueno, usted puede hacer estudios con ellos. La desventaja de esto es que no todo está disponible a nivel comercial. Esa es la principal desventaja, y que el catalizador que usted compra es el que le dieron. Si usted quería rutenio en carbono a 5% y lo que es 2, por ejemplo, esa es una de las ventajas. La otra forma de catalizador es la síntesis. Nosotros tenemos allá en nuestras instalaciones un laboratorio de síntesis de catalizadores y tenemos diversos equipos que nos permiten a nosotros caracterizar los materiales que sintetizamos. Algunos de los tipos de caracterización que tenemos son absorción de nitrógeno, absorción de temperatura programada, FTIR de Pyridine, tenemos difracción de rayos X, entre muchas otras. Este tipo de equipos le permite a usted saber las características específicas de su catalizador. En este caso, algunas características, por ejemplo, área superficial, el tamaño de los poros del catalizador heterogéneo, la acidez de este catalizador, entre muchas otras características importantes que tienen influencia en la reacción. La desventaja de la síntesis es tiempo. Consume bastante tiempo producir un catalizador y caracterizarlo completamente. Esa es una de las desventajas, pero la mayor desventaja es que usted puede básicamente diseñar lo que usted quiere. No tiene que depender de un proveedor comercial.
Después está lo que es la cuantificación del avance de la reacción. Para eso se necesitan equipos de análisis. No hacemos nada con hacer una reacción y no saber a qué proporción las cosas están pasando. O sea, usted puede decir, sí, que se puede producir CO2 de paja de coco, porque hay burbujitas. Eso no es suficiente. Hay que saber qué tanto y a qué velocidad y a cuáles condiciones. Entonces, por eso es que la química analítica es bastante importante en nuestra área de investigación. Y en nuestro laboratorio nosotros contamos con diversos equipos que nos permiten a nosotros cuantificar de manera exacta lo que está pasando en las reacciones. Lo más básico que hay son titulaciones que todavía se pueden utilizar dependiendo del sistema reactivo. Tenemos diferentes cromatógrafos. Tenemos algunos transformada de Fourier, infrared, espectroscopía de luz infrarroja, sí, ultravioleta, y tenemos también lo que son, gracias, sí, exactamente, todo esto lo tenemos disponible y esto nos permite a nosotros cuantificar el avance de la reacción y más. Otro estudio que se realiza es el estudio del mecanismo de reacción. Los mecanismos de reacción no son, no hay como una ley para decir que es así o es asá. Se pueden realizar hipótesis, se pueden pasar de esta forma o de aquella. Existen muchas formas de determinar cómo es el mecanismo de su reacción. Una de ellas es bastante ciencia y literatura, porque como yo dije, igual usted está estudiando una reacción que es relevante, hay muchos otros grupos también haciéndolo. Entonces, este es algo en lo que usted se puede apoyar confiablemente. Y bueno, usted también puede hacer observaciones mediante procedimientos experimentales para determinar si pasa así o así. A veces es posible, a veces no. Porque hay muchos de estos productos, de estos intermediarios que son metaestables, como este aquí. Que el tiempo de expiración de estos intermediarios es segundos, es mucho menos que segundos. Algunas otras técnicas que se usan son, por ejemplo, teoría de densidad funcional. Bueno, este es un área en el que puede determinar las distintas barreras energéticas que hay en las distintas rutas que siguen la transformación de los procesos químicos. Estudios in situ y estudios trascendentales, imagino que es en español. Estudios in situ, esto es estudios que le permiten a usted ver en vivo lo que está pasando dentro del reactor. Por ejemplo, usted pone un Pueden crear un sensor para un espectrofotómetro. usted pone un espectrofotómetro ahí y usted puede observar cómo los grupos funcionales cambian durante el proceso de la reacción. Esto es un ejemplo de lo que son estudios. Pero no en todo lo podemos hacer. Exactamente, está limitado este tipo de tecnología. Estas son algunas de las técnicas que le permite a usted identificar en qué manera las reacciones pasan. Otro tipo de enfoque de nuestro laboratorio es lo que es la determinación de parámetros cinéticos de transferencia de masa. Nosotros tenemos un conocimiento de lo que es modelización matemática de todos estos sistemas de reacción, todos estos reactores. Tapio es un experto en eso de modelización, con varios libros en este caso, en ese enfoque. Algunos de los parámetros que nosotros modelizamos y que obtenemos después que hemos determinado el mecanismo de la reacción están aquí como órdenes de reacción, constantes cinéticas, constantes de equilibrio, energía de activación, absorción, desorción, en el caso del catalizador sólido, coeficientes de difusión y también estudios de transferencia de masa, si hay transferencia de masa. Algunos de los software que nosotros, o de los populares, nosotros usamos uno local, son MATLAB, GFront, Julia, Scilab, y hay muchísimos de este tipo. Hay que tener un conocimiento mínimo de programación y coding para poder hacer este tipo de cosas. Pero como yo dije, en nuestro laboratorio nosotros tenemos expertos en diferentes áreas, entonces nosotros nos apoyamos entre sí. Yo he hecho algunos modelos así de este tipo y de igual forma, si usted quiere hacer un modelo, usted vaya a hablar con Johan Warnock y él lo puede enseñar cómo hacer este tipo de cosas. Aquí tengo un ejemplo de lo que es determinación de parámetros cinéticos, uno muy puntual. Por ejemplo, usted tiene aquí la esterificación de ácidos grasos o cualquier tipo de ácido carboxílico con un alcohol para producir un éster y agua. Usted realiza sus experimentos, entonces usted va a tomar en el tiempo, si usted está utilizando un reactor tipo batch en este caso, usted va a tomar en el tiempo como la concentración en este caso
creo que era de ácido, iba disminuyendo en el tiempo a una temperatura constante de 60 y 70. El estudiante estuvo tomando muestras durante el tiempo y la concentración de ácido iba bajando porque la reacción estaba avanzando hacia los productos. Entonces, usted va a tener data en esta forma y usted va a tratar de ajustar esta data a un modelo. ¿Qué va a ser el modelo? Bueno, el modelo va a ser, en este caso, usted está utilizando un reactor tipo batch, tipo cerrado. Usted va a hacer un balance de masa ya en el reactor tipo batch, el cual se ve en el cual luce así. En este caso se utiliza un catalizador heterogéneo, como se estaba utilizando en este caso, y usted va a aplicar una expresión cinética, la cual usted va a derivar del mecanismo de reacción que usted haya derivado. Y bueno, y mediante lo que es regresión lineal y métodos numéricos, usted va a determinar, usted va a ajustar las constantes, en este caso, de cinética y las energías de activación para ajustar la data experimental. De esta manera, usted puede determinar las constantes cinéticas, las constantes de equilibrio y las energías de activación de esa reacción con data real. Entonces, ese es un tipo de estudio que nosotros realizamos, y aquí yo dejo, por ejemplo, cuál es el objetivo primario de toda estimación paramétrica, es tener una buena descripción de la data experimental. Bueno, un ejemplo de investigación realizado por mí, voy a poner aquí. Ya resumiendo todo lo que yo hablé de cuáles son los diferentes ejes de investigación que nosotros realizamos. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción de epoxidación de aceites vegetales con peróxido de hidrógeno. Bueno, ustedes saben, los aceites vegetales son mezclas complejas, pero se pueden pueden resumir a un triglicérido, por ejemplo, y muchas de las ventajas de utilizar aceites vegetales como fuente para producir materiales es que son renovables, no tóxicos, abundantes y producen productos biodegradables. ¿Por qué epoxidarlos? Bueno, porque los epóxidos, en este caso de origen de aceite vegetal, tienen bastantes aplicaciones como biolubricantes, plastificadores, revestimientos, intermediarios para producir polímeros. Por ejemplo, hay hoy en día mucha investigación en lo que es la producción de poliuretano de origen vegetal. Ese es un ejemplo. Bueno, viendo ya esta reacción, utilizamos un sistema modelo, utilizamos un reactor tipo batch. Esto fue seleccionado en base a la literatura, porque se sabía que la reacción era bastante lenta. El agente de oxidante fue peróxido de hidrógeno. El catalizador fue alumina pura. Había un solvente, acetato de etilo. Durante esta investigación nosotros utilizamos dos modos de operación. Utilizamos reactor cerrado, también utilizamos reactor en semicontinuo, y estábamos añadiendo lo que era el peróxido de hidrógeno a través de una bomba peristática. Aquí vemos algunas de las data experimental que yo obtuve. Aquí tenemos, por ejemplo, una comparación de lo que son los modos de operación en esta reacción. Y la línea morada representa lo que es la operación a las mismas condiciones en un reactor cerrado, y las demás son operación en modo semicontinuo a diferentes flujos de peróxido de hidrógeno. Se puede notar rápidamente, estos son gráficos de conversión de nuestra materia prima y de rendimiento de nuestro producto deseado, en este caso el epóxido. Se puede notar, si se comparan la línea morada con las diferentes líneas, que añadir el peróxido de hidrógeno de una forma semicontinua produce beneficios como son alta conversión y alto rendimiento. Se puede obtener más de un 30% de optimización de la reacción. Ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos ver allá, testear diferentes tipos de reactores y tratar de optimizar estos sistemas. Entonces, bueno, en este caso, como vimos que la evaporación semicontinua era más eficiente, nos quedamos con esta reacción, con este modo de operación, y estudiamos la reacción un poco más. Entonces ahora vamos a ver cómo era el mecanismo de reacción.
En este caso nosotros nos apoyamos en literatura, más específicamente en estudios de teoría de funcional, teoría de densidad funcional, Density Functional Theory. Y bueno, y estos son los mecanismos propuestos de lo que es la oxidación de olefinas en un catalizador de alumina. Si yo fuera a resumir aquí con ustedes, primero tengo el peróxido de hidrógeno, que interactúa con los grupos OH que están presentes en la superficie del sólido de alumina y se forma un complejo peróxico, el cual se reordena y luego este interactúa con lo que son las insaturaciones de mi aceite vegetal para producir otro complejo que al final, mediante desorción, me genera mi producto, el epóxido. Existen diferentes rutas, como yo dije, los mecanismos de reacción no son siempre estrictos, pueden haber muchísimas rutas de reacción. Ahora lo que importa es determinar, en este caso usted está haciendo teoría de densidad funcional, cuál ruta le provee la menor energía de activación. En este caso, entre las rutas que tenían la menor barrera de energía estaban el Charles-Proud y el Stepwise Mechanism. Entonces nuestra derivación de la expresión cinética fue basada simplemente en estas dos rutas. Aquí vemos un pequeño resumen de lo que es ya el mecanismo de reacción resumido. Tenemos la oxidación de los grupos OH en la alumina, en la superficie del catalizador. Luego tenemos la decomposición catalítica de esos grupos OH. Tenemos luego lo que es el proceso de oxidación en sí. Y al final tenemos la formación de nuestro producto y desorción a la fase líquida. Porque todo esto pasa en la superficie del catalizador. Entonces, basado en esto, nosotros derivamos las ecuaciones cinéticas, nuestras expresiones cinéticas para ese proceso. Aquí se puede ver un poco ya al final, después de todo lo que es hipótesis, reordenamiento de las ecuaciones, etcétera, se llega a esta expresión de velocidad de reacción en la superficie de la alumina. Tenemos dos procesos. Proceso 1 es nuestra reacción principal, la epoxidación, y el proceso 2 es la descomposición del peróxido de hidrógeno. Se aplica un balance de masa, en este caso era en un reactor tipo batch que yo estaba utilizando. Así lo usa un balance de masa típico de un reactor tipo batch cuando usted tiene reacciones en un sistema heterogéneo, pero también tiene reacciones homogéneas. Tiene que añadir las reacciones homogéneas al final. Bueno, entonces si usted tiene este balance de masa en el reactor semicontinuo y usted aplica, porque esto aquí que vemos aquí es la derivada de la concentración en el tiempo. Usted está tomando concentración en el tiempo en su reactor, entonces usted tiene data experimental de esto. Y eso usted va a tratar de ajustarlo. Si usted extiende este balance a todos los componentes del sistema, usted va a tener un sistema de ecuaciones diferenciales de todos los sistemas, de todos los componentes del sistema. Y donde tiene aquí las expresiones cinéticas, usted va aquí a añadir lo que fue la derivación previa que usted había hecho ya a partir del mecanismo de reacción. Usted va a tener entonces que resolver numéricamente este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Y qué usted va a obtener? Va a obtener lo que son las constantes cinéticas, en este caso, constantes de equilibrio, en el caso de procesos heterogéneos, constantes de absorción y desorción en la superficie del catalizador y energía de activación de las diferentes reacciones elementales que hay en todo el mecanismo de reacción. Entonces, ya una vez eso, haber hecho su modelo, usted va a variar todo lo que son las condiciones que importan en la reacción, por ejemplo, temperatura, fracciones molares, flujos y la cantidad de catalizador que usted va a utilizar. Eso le va a dar a usted una buena estimación de los parámetros cinéticos. Se debe evaluar lo que son los fenómenos de transferencia de masas. En este caso, siempre en el caso que se quiera estudiar las reacciones de un punto de vista puramente cinético, se quiere siempre que estas cosas estén al mínimo. Porque si no están al mínimo, usted también va a tener que incluirlas en su modelo. Y estos modelos son bastante complicados cuando se tiene que incluir transferencia de masa a lo interior del catalizador y de calor adentro del catalizador. Y hay algunas hipótesis que usted puede hacer. En este caso nosotros asumimos una pseudo fase homogénea. Eso quiere decir que el reactor estaba
todo en una fase continua, porque habían, en este caso eran dos fases que habían líquidas. Había el peróxido de hidrógeno, una fase acuosa, y había la fase orgánica, en donde estaba nuestro aceite. Si usted aplica agitación mecánica lo suficientemente alta, usted puede asumir este tipo de hipótesis. Bueno, y ya para resumir, nosotros utilizamos el software Model, el cual es un software local, con un pequeño conocimiento de programación. Aplicamos nuestro modelo y resolvimos numéricamente ese sistema de ecuaciones diferenciales. Y aquí se puede ver cómo mi modelo ajusta de manera satisfactoria lo que es la data experimental que se realizó en este experimento. Aquí vemos algunos datos estadísticos, los cuales son satisfactorios en este caso. Y bueno, ya con eso le voy a dar mis conclusiones de mi presentación. Bueno, en este caso, en este pequeño estudio que yo realicé, se encontró principalmente que lo que es la epoxidación del oleato de metilo es mejorada significativamente cuando se usa un reactor semicontinuo, y se desarrolló un modelo matemático a partir del mecanismo de reacción. Se obtuvieron lo que fueron datos experimentales para esta ruta de reacción. Bueno, si alguien quiere leer un poco más el tema que yo acabo de introducirle, también hemos publicado un artículo en el 2020 fue realmente, en el Journal de la Ciencia de la Ingeniería Química. Y con eso yo quiero decirle muchas gracias por su atención. Ahora, si tienen algunas preguntas, comentarios, yo trataré de responderla dentro de mi conocimiento. Bueno, primero que todo, muchas gracias por dedicarnos el tiempo del día de hoy. Y nada, tengo varias preguntas, principalmente referentes a la recuperación de los catalizadores a nivel industrial, a la elaboración de nuevos catalizadores y, bueno, también me surgieron algunas preguntas con respecto a la última parte que presentaste del ejemplo de investigación. Primero, ¿cómo se garantiza la integridad de los catalizadores durante la recuperación a nivel industrial? O sea, cuando se va a extraer de nuevo el catalizador que interfiere en la reacción, ¿cómo se garantiza que éste salga de una forma integral, por así decirlo? No se garantiza, no se puede garantizar, pero se realizan lo que son estudios de activación del catalizador. A nivel industrial, depende, si usted tiene un reactor tipo cerrado o continuo, a nivel industrial se busca mucho lo que es la operación continua, debido a los tiempos más cortos, pero depende mucho de la reacción. Pero la recuperación en sí, si usted refiere a recuperarlo, en este caso sería un reactor continuo, porque un reactor cerrado, porque un reactor continuo mayormente el catalizador está fijo, está allá adentro. Solamente se saca cuando está ya deactivado completamente. No se cambia en cada corrida. En el caso de un reactor batch, se puede hacer mediante procesos simples. Por ejemplo, filtración. Ya está. Si usted está trabajando en fase líquida, el catalizador es sólido, una filtración lo va a recuperar. Y ya está. El punto clave aquí sería que su catalizador sea útil para seguir corriendo. Entonces, en este caso, se deberían hacer estudios para determinar que este catalizador tiene una vida útil de X corridas, por ejemplo. Pero esa es la forma como se recupera. La segunda pregunta sería, en el momento en el que ustedes quieren hacer nuevos catalizadores, en el equipo de elaboración de catalizadores que usted nos presentó, y necesitan hacer catalizadores con un tamaño de poros bastante pequeño, por así decirlo, como por ejemplo, por el orden de los micrómetros, por ejemplo, ¿cómo controlan ustedes el tamaño de poros y como la densidad de poros por superficie en el proceso de elaboración? Bueno, en el caso de la porosidad de catalizadores, es bastante fácil producir catalizadores microporos, de tipo microporo. Eso es bastante sencillo. Casi todos son de microporo. Entonces,
En ese caso, eso es bastante fácil. Usted lo pone ahí y eso le da microporos. Bastante sencillo. Ahora, el punto de controlarlo sería más ir a poros meso y macro, los cuales son más útiles si usted utiliza moléculas grandes, como el aceite vegetal. El aceite vegetal es una molécula bastante grande. Y ese tipo de moléculas no entra en microporos, que son poros por debajo de 2 nanómetros. Si usted quiere diseñar su catalizador que tenga poros más grandes, usted lo sintetiza. Existen técnicas para hacer eso. Algunas de esas técnicas se llaman, por ejemplo, ¿cómo se dice? Usted usa un template. Una plantilla. Una plantilla. Una plantilla, existen 2 tipos de plantillas. Tienen plantillas hard and soft. Hard and soft. Hay algunos que son rígidos y flexibles. Y eso es una molécula que usted añade durante la síntesis del catalizador. Entonces el catalizador se sintetiza sobre esa molécula y al final usted remueve esa molécula y tiene estos agujeros donde estaba esta molécula y así usted optimiza los poros al tamaño que usted quiere. Esa es alguna de las técnicas que se usa a nivel de investigación para encontrar poros así o así. Y ya por último, sería cómo corrigen la incertidumbre presente en los cálculos de las constantes de velocidad en el ejemplo que usted nos expuso. Por ejemplo, o sea, como son datos experimentales, siempre vienen acompañados con un porcentaje de incertidumbre. ¿Cómo ustedes lo eliminan? Sí. Bueno, la incertidumbre no se puede eliminar por completo, nunca. Ahora, lo que usted siempre va a buscar es que su modelo tenga los mejores datos estadísticos. ¿Cómo se hace eso? Principalmente existen varios ejes para hacer esto. Uno de ellos es, mientras más data experimental usted tiene, menos errores estadísticos va a tener. Entonces, usted hace bastante variación de los parámetros, por ejemplo, temperatura, flujos molares, etcétera. Y si usted hace el modelo con 10 experimentos, le va a dar un error estadístico, pero si usted lo hace con 100, le va a dar mucho menos. Esa es una de las cosas. Otro es eliminación de lo que son, ¿cómo se dice? Estas proporcionalidades entre los parámetros. Existen técnicas, por ejemplo, de linealización para eliminar, por ejemplo, para eliminar, por ejemplo, la proporcionalidad que tiene la constante cinética de la constante de equilibrio. Por ejemplo, usted usa la ley de Arrhenius modificada y usted elimina un poco la proporcionalidad que tienen estas dos, la energía de activación y la constante cinética. Existen algunas técnicas matemáticas que usted puede introducir en su modelo para eliminar ese tipo de errores que pueden aparecer. Existen errores sistemáticos también y eso está un poco más asociado al modelo. A veces usted tiene un modelo y los errores son demasiado altos y usted puede intentar diferentes modelos y puede encontrar diferentes soluciones. Tapio va a dar un poco más de detalle en ese tipo de cosas. Tiene algunos ejemplos donde se pueden ver esos errores y cómo corregirlos. Gracias a ti por los comentarios. Primeramente, gracias, ¿verdad?, por tan excelente exposición. Yo tengo una pregunta acerca de los softwares utilizados para hacer las mediciones o para cuantificar las mediciones. Acabas de decir que tú utilizas modes, que es el que utilizan de manera local. ¿Cuál es la diferencia, la ventaja de utilizar el local en función de utilizar Scilab o MATLAB o cualquier otro? Bueno, primero está la disponibilidad. Algunos de esos softwares hay que comprarlos. Algunos son free. Por ejemplo, usted puede usar Octavia. Si usted no tiene MATLAB, que tiene que comprarlo, usted puede usar Octavia, que es gratis. Esa es la primera cosa. La segunda cosa está tiempo. Por ejemplo, ese modelo cinético era bastante simple. Habían como 6 componentes. Pero a veces usted tiene un sistema cinético y tiene, si usted quiere ir como a microcinética, tiene 100 componentes y, qué sé yo, 200 reacciones. Ahí usted necesita un lenguaje de programación más óptimo que otro. Si usted lo hace en MATLAB, eso va a durar corriendo un mes. Pero si usted lo hace en un lenguaje de programación como Julia, que es bastante rápido, le va a llegar más rápido. Esos son los puntos en este caso. Gracias. Buenas tardes, agradecida de su participación, que es bastante interesante, pero mi pregunta viene en enfoque general.
dado la importancia de el proceso que ustedes están utilizando para, o sea, obtener, vamos a decir de cierto modo, combustible o otros derivados de manera eficiente que sean biodegradables. La pregunta es que aparte de los catalizadores, o sea, de los nuevos catalizadores que te quieren producir, ¿qué otra metodología en las mismas reacciones químicas ustedes van a utilizar para que también sean mucho más eficientes que partan del petróleo? Algunas metodologías son, por ejemplo, la intensificación de procesos. Ese es un tipo de metodología que se utiliza. Por ejemplo, yo mencioné los reactores no convencionales. Por ejemplo, microwave, ultrasound, son algunas tecnologías que te permiten así sintetizar algunos procesos. También están, por ejemplo, reactores tipo loop. Cambiar la tecnología de reactor también, por ejemplo. En este caso, nosotros vimos que un reactor semi-batch aumenta bastante la conversión. Y eso es lo que he estudiado anteriormente. Cosas simples como esa también pueden aplicarse. También están en estudios, por ejemplo, de solventes. Usted puede ver cuál es el efecto que tiene el solvente en el tipo de reacción. Va a depender de la polaridad de las moléculas involucradas en la reacción. Esos son algunos otros aspectos que le permitirían a usted eficientizar una reacción. Muchas gracias. Ahora que recuerdo, sí, porque lo tenía pendiente. Tú, o sea, diste un panorama general de los diferentes reactores que utilizan allá en el laboratorio. Mencionaste algunos que son de cristal, que mencionaste que no se puede utilizar, o sea, no se puede utilizar a presiones elevadas por ser precisamente de cristal. Pero el último que tú mencionaste de cristal, tú mencionaste que se podía utilizar a altas presiones. El por qué es lo que me llamó la atención. No altas presiones, pero a altas temperaturas. Ok. En ese último, sí, el grande. Sí. Si tú usas ¿dónde está? Si tú usas un tubo en acero inoxidable, tú puedes utilizar, ¿dónde está? Aquí, si tú usas, no sé si tuvo la palabra correcta. Bueno, si tú usas un tubo en acero inoxidable, tú puedes utilizar altas presiones y altas temperaturas. Pero eso tiene un proceso en el cual tú no necesitas gases. Por ejemplo, si necesitas gases, no necesitas un bar o algo, tú puedes poner uno de cristal aquí. Okay. Gracias. Ok, entonces... Bien, solamente queda agradecer, ¿verdad?, a Wander por su ponencia. Entonces, dámosle un efusivo aplauso. Y más que nada, quisiera cerrar con que, por ejemplo, podemos valorar aquí la relación que hay entre la química analítica y la ingeniería química. O sea, que no se separa una cosa de otra. Justo hablaba con Wander esta mañana de cómo nuestro programa va orientada hacia ambas ramas. O sea, porque tenemos un gran componente de química analítica, ustedes lo ven en su plan de estudio, y también tenemos, como yo mencioné, un core bastante fuerte también de ingeniería química. O sea, que se podría adaptar bastante a esta área de estudio de cinética de las reacciones. Entonces, ahora, en lo adelante, vamos a tener un pequeñito break, ¿verdad?, de unos 10 minutos para descargarnos y entrar con el doctor Salmi. Bien. Entonces, unos 10 minutos, volvemos con la segunda presentación. Bien, gracias. 10 minutes. No, we have many pictures and videos. Yeah, pictures to show that we came to work and not to relax in the video. You mean that we stay here for photography now, like that. Next to the lift the flag so we can be seen. It was interesting. I think it was good that people ask you all those questions here. They're like insightful for the students actually. Yeah. Should we place Madame the Dean in the middle? Yeah.
Sí, claro. Miren que estamos trabajando. Nadie me creyó que yo venía de que trabajaba para acá. They didn't believe us that we came for work. What? They didn't believe that we came here for work. We must show it by our hard work. Hey, we could pick up now my presentation here. Yes. Yes. No, but we're going to take a break now, Captain. Yes, yes, but we could make it ready so that I can start directly, you see. We take the first slide. Presentation mode. Yes, it's just it's lagging. No responde. Ah, the slideshow is off. Well, Yeah, yeah, because then I think I just change. Is this the? Yes, this is the pointer. Yes. Yeah. Good. Yeah. Who has stress? Me. Let's see what is the effect. Oh, I want to become a chemical engineer or never anything like this. Never anything like this. Like we had an internship student, we had many from France, but one wrote in the final report that it was very interesting and good project, but he got convinced that he don't want to continue with science. She was thinking that other life is easier. Yeah. Yeah. But I think, Lavender, you managed to give an impression that we are working in a very exciting field. actually, I took a lot of pictures of our reactor. Yes, So that I can yes. show. Yo puedo. You can try to be very
I can move quickly over them. I can say that that's wonder, so wonderful is strange. Es bastante relevante. De los poros y los microporos. Una pregunta. También también. También lo dice mathematician. Debate. By default, you are a mathematician. Weren't you giving mathematics in the I also teach mathematics for chemistry and biochemistry students. In my young years to you earn some money? that was my mathematics was my favorite topic in high school. You can see that pathetic. There is no a single experiment, but a lot of mathematics. There are experiments. There are. There are. It is an experiment. Yeah. Very many. but I and that time it was not easy because we didn't have a for methods. Do you know what is the three one? Double acupuncture. Acupressure. Acupressure, yeah. Yeah, you can take urine
Ay, esperen un momento. Bien. Bien, vamos a dar inicio ahora con la segunda ponencia de este seminario en Avances en Ingeniería de las Reacciones Químicas y Catálisis, en donde el doctor Tapio Salmi, oriundo, ¿verdad?, de Finlandia, nos va a estar dando detalles sobre su, ¿verdad?, trabajo de vida, sobre su trabajo de investigación. El doctor es mentor también de aquí, de Wonder, que viene de la Abo Academy. Entonces es ingeniero químico, tiene un máster en ingeniería química y es doctor en ingeniería química. Su tesis doctoral fue modelaje y simulación de reacciones químicas en un punto de vista de la mecánica. O sea, asimismo, tiene otros logros en el ámbito académico. Es, al igual que Wander, un políglota, ya que habla 5 idiomas. Ha trabajado en diferentes áreas dentro de la universidad, así como en otros, vamos a decir, en otros ámbitos académicos. Ha ganado 8 proyectos, en donde aproximadamente, con una bolsa de 14 millones de euros, en donde hay una gran variedad de temas orientados a lo que es la catálisis de las reacciones químicas. Ha sido supervisor de aproximadamente 60 tesis doctorales en diferentes áreas, aunque las mismas van orientadas hacia el tema en cuestión. Fue decano de la Facultad de Ciencias de su universidad y ahora se encarga de orientar a diferentes estudiantes doctorales en la consecución, ¿verdad?, de su grado académico. Hay muchísimos otros logros que tiene el doctor Salmi. Creo que duraría aquí aproximadamente 20 o 30 minutos comentándolo. Y sin más, ¿verdad?, creo que él puede hablar de su trabajo mucho mejor que lo que puedo explicar en este breve tiempo. Así que lo dejamos con el doctor Salmi. Sí, olvidé esto. Ya que la ponencia es en inglés, cualquier aclaración que se necesite referente a cualquier tópico la pueden hacer al final de la presentación y Wander puede hacer cualquier traducción necesaria, ya sea explicar en detalle esa área en particular o, en dado caso, cualquier pregunta, traducírsela al doctor. Bien, gracias. Good afternoon. Thank you, sir, for the very kind introduction. I think I understood most part of it, but my Spanish is not very fluent, so I will talk English. It's lovely to be here. First time in my life in Dominican Republic, and second time in my life in Latin America. But in spite of that, we have very tight contacts to Latin America. Very many visiting scientists, PhD students, master students have been throughout the years doing work in our lab from countries like Brazil, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, etc. I have put here in the beginning also some touristic slides. Wander already told quite a lot about our country and our city. We are happy to be very strong academic city. As you can see, related to the number of inhabitants, we have a lot of students at universities and also at universities of applied sciences. So if you go into the city center of Turku Åbo, it's very probable that the person who comes against you is either a student or a teacher or, in worst case, an administrator of a university. We have a very strong industry in the area, and that's of course one of the reasons why the two universities in Turku Åbo have education in technology,
in mechanical engineering, electrical engineering, bioengineering, and in chemical engineering and IT. In our university, Åbo Academy, we focus on chemical engineering and information technology. Riverside is a nice place to spend time in summertime, springtime, and sometimes very big sailing ships come to our city. So we are a center of education, science, technology, but also tourism and international conferences. Year 2024, we will organize the most prestigious scientific conference in the field of chemical reaction engineering, International Symposium in chemical reaction engineering in our city, and we expect 400, 500 participants. Year 2007, we organized European Congress in Catálisis with 1,500 participants. So that's in a nutshell. We can go further. Wander mentioned the history, but academic education has very long time, long tradition in our town. Hundreds of years we were a part of the Swedish kingdom, and then there became an idea that different parts of the kingdom must be developed. So the ruling queen, Christina of Sweden, decided that a university should be established in our city. So the first Åbo Academy was established already 1640, but it was mainly to educate people for administration and church. If we think the old time, the most famous scientist was Johann Gadolin. You know there is element, gadolinium. But he didn't discover gadolinium, he discovered yttrium. And then after Finnish independence, after the so-called October Revolution, 1917, Finland became independent and Åbo Academy was re-established. So we can go further. You saw the main building already, and then we can tell a little bit about the activities. Our chemical engineering comprises the classical elements of chemical engineering according to the British and American model. But besides that, we have very strong flavor of chemistry, and particularly some of Finnish specialities like pulp and paper technology, wood chemistry, but also industrial management. So we have quite broad spectrum, and the Scandinavian style of putting up the curriculum is very liberal, so students have very much freedom in tailoring their studies. We follow the Bologna reform of the two-step system. 3 years is bachelor in Swedish language, and then 2 years we have master level, and there a big part of courses are provided in English, and we have a separate international master program for chemical engineering, sustainable chemical engineering, 2 years in English language, where we recruit students all over the world. So that's the point, and then we are very active in research in the different laboratories. We cover the fields from, I would say, organic and physical chemistry until process dynamics and process control and everything between. Industrial chemistry and reaction engineering is the biggest laboratory in our chemical engineering cluster. We are the biggest one. Are we the best one? Other people should judge that. Now here we have different type of devices which have been put up. You saw already the parallel screening system, the batch reactor. This is the microwave reactor system tailored together with the experts from Lyon, France. Here is ultrasound speakers, loudspeakers, which put ultrasound into the
Academic ceremonies are very, very old in Finland, and they date back to 17th century. So every second or every third year, people who have made doctoral theses get this hat, this cap, you see, and there is a ceremony with cultural program, and after that there is a ceremony in the Cathedral of Turku, Åbo. So that's a great event, you see. People are marching there, fresh doctors. Iva Skubitska, one of my students, he is now professor in Czech Republic. This is Anders Bernas, who is also one of my PhD students. He is now doing career in Sweden. Yes, so here is the group photo of our group, and this is the building where the rector of university is having the office. So I call it the Royal Palace. Now we can go to the scientific topic towards new reactors and catalysts, where I try to explain in a methodological way what we are doing. First, a marketing slide. Buy this book. The second edition came 2019. It is a short introduction to the topic, little more than 600 pages. But after that, one probably gets the inspiration for further studies and research. It has everything from the basics, but also very much of the avant-garde reactor technology and multi-phase processes. Process intensification is one of the big slogans of our group. And what does it mean? We have raw material, we have a process, chemical or physical, in our case mostly chemical, and we have the products. But what do we mean with process intensification? It's structures and methods which can lead to a considerable, even revolutionary compression of the equipment size and to a more efficient, selective and clean production. If you put this slogan, the conservative phalanx of chemical engineering and catalysis say that, yeah, but that we have done always trying to do better reactors and catalysts. But here I think the idea is really to make a big change, not only incremental development. You should read a classical article of Professor Jacob Moulin and Professor André Stankiewicz from Delft University of Technology, the Netherlands, where they formulate the ideological basis of process intensification. And then they put a picture. The Netherlands today, these very big chemical plants, because Netherlands has really a huge chemical industry and oil refining, which take a lot of the land. But in future, if we are managed to do process intensification, we can have much smaller factories and devices, and then one part of this industrial land can go back to people or can go back to the natural state even. Oh yeah, that is a dream. But in any case, it has these different aspects, and we can separate two things: process intensification methods and process intensification equipment. Of course, there is interaction between these two. Wander showed like ultrasound, microwave, these belong to methods. Intensification equipment is, for example, microreactor, which Wander also showed here. So there are numerous methods to do it. One must focus on something. We have ultrasound and microwave mainly. Then there are things like reaction and separation, like reactive distillation. Then we have this
supercritical conditions, for example, unsteady state operation. But bottom line, it's not about trying to make miracles. Behind all this is the idea of enhancement of mass and heat transfer in one or another way. Intensification equipment. This monolith foam, which were shown here by my colleague, also micro and milliscale reactors, I will show more about them. And of course here equipment for reactive separation, like reactive extraction, reactive distillation. So the method and the equipment are of course married with each other. So I will call it more like reaction intensification. In this case, reaction intensification is one part of process intensification, focusing on chemical reactions and chemical reactor structures. Now here we can have batch operation, we can have continuous operation. That's always the basis. But then the next step is of course to try it to make very efficient. Here, why to do this parallel? It's actually not necessarily process intensification, it's intensification of experimental work. You can put 6 different temperatures, or 6 different catalysts, or 6 different flow rates. Then you do much more experiment per day than normal device where you have only one tube. This is handmade in our lab. Lavender had the picture of our very skillful laboratory manager, Dr. Kari Eränen, who constructed it after common discussions. Catalysis. What is catalysis? And who was the father of catalysis? The father of catalysis was world famous Swedish chemist, Jöns Jakob Berzelius. Nowadays, you just go and Google who has written something last year or this year in science. But that time they didn't have computers. He had the task every year to summarize all important things in the field of chemistry. And then there had been made experiments here and there. Döbereiner in Germany, Michael Faraday, the world famous expert in physics, who carried out experiments, I think, having our metal rod gas flowing and reactions happen. But Jöns Jakob Berzelius understood that that all is a phenomenon. That it is, for example, the presence of metal which enhances the reaction but is not consumed in it. So he gave the first definition which is still valid. Then you might ask, what is this? Berzelius was drawing a self-portrait after having some partying in Stockholm. So that is his picture of himself. You can go to Stockholm and you can find a park named after Berzelius. You just need the flight ticket. Then later on, people understood it more deeply, that we have homogeneous, heterogeneous, and enzymatic catalysis. That definition was more or less given first by the famous chemist Wilhelm Ostwald. Catalysts can have different forms. These are the classical ones. And why should we do like that? I think the point is to have this structure, to have lower pressure drop, better flow through the system, and also thinner catalyst layer to have better mass transfer and heat transfer. Therefore, these exotic forms, a very big part in industrial catalysis is based on pellet of this form. New catalyst, monolith, like cleaning the exhaust gas from cars, but also industrial applications like for oxidation reactions, microreactors, fiber, clothes, solid foams. I will tell a little bit about all this now in this lecture.
Catapac. If you want to lose your money, you order a Catapac. It's made in Switzerland. What is the idea? It's a network, very nice network. You send your catalyst there. You can even prepare it yourself. And they put the small particles inside the network here. And then they are like immobilized. And then the gas and liquid can penetrate into the network. And in that way, you have like an efficient reactor and you have a static mixer. Monolith, I think, is known probably for many of you. They can be metallic, ceramic, channel of few millimeters, and here is the material, here is the porous support, and then the active metal spots are there in the spores. And there, pores there, the reaction is hopefully happening. This is a marvelous example of Finnish handicraft, knitting from the Tampere University of Technology, a silica fiber, and that can be immersed in metal ion solution, and you can get like platinum on it, and it's a structured catalyst. Then you need to run to a microscope. Transmission electron microscopy can give a picture of things on the nanoscale. So here, like the metal spots here are approximately 4 nanometer. That can be critical, particularly for one metal. Gold must have very small spots, like 2 nanometer or a little bit more, to be active. If they are very big, then it's inactive. But also here, for different other metals, it's important to know this particle size in order to optimize the conditions. Now here you have again this nice fiber in scanning electron microscope. It's a good support material, but it is a little bit weak. What is the English word? Brittle. Brittle. You can crush it by hand, and that's not very good. Now, okay, let's go a little bit into the theory. Very many processes are three-phase. You have gas, you have liquid, and you have solid catalyst. For example, this sweeteners, xylitol, sorbitol, you have the sugar solution in aqua, you have hydrogen, and you have the solid catalyst, ruthenium or nickel. So you have inevitably three phases. And then you have the solubility, the mass transfer, here gas liquid, you have the mass transfer liquid solid, and you have the mass transfer and reaction inside the particles. So this is a lovely case. That's a dream of a chemical engineer who wants to do modeling. You must model this one, you must model this one, and this one, and then you must put all this sub-model in the model of the reactor concerning the flow pattern and energy balance. Reaction and diffusion in these porous catalyst particles is principally known because before World War II, 1939, Thiele from Northwestern University, United States, published this, what is called Thiele modulus, giving the rate between the ratio rate constant and diffusion coefficient. But this concept is not that much used for complex organic systems, for example, in biomass transformation yet. So the basics, the first order reactions are present in standard literature, but that's not enough. One needs also to go further. Who was Biot? He was a French physicist who made a theory between the external and internal mass transfer, I would say, roughly speaking. He was expert on heat transfer, and then mass transfer is similar. Without going deeply into the background, what do we have for a porous catalyst particle as a mass balance? We have here the
chemical reaction rate and we have the diffusion rate, which are like interplaying here, because the molecules must go from the film outside the particle to the outer surface of the particle and diffuse there in the pores, and absorb on the surface, react on the surface, go out from the surface, diffuse out through the pores and to the film. That's the path. If we have diffusion resistance, we have concentration gradients here inside the pores. If we have very efficient diffusion, then we can have a much simpler model. We don't need this one for the particle. Then we have the normal rate expression here. A is activity factor, describing the deactivation, what Lavender was mentioning in his lecture. Ready nickel is a classical catalyst which deactivates. One must describe the activity decline with something. This is an empirical differential equation, and you can see this activity goes down with tiempo. Is it time? Yeah. No. If we use the most simple law for diffusion, the law of Fick, we have the effective diffusion coefficient here, and everything is described with the partial differential equation. So we must calculate then from here numerically the concentration profile. And remember that this rate is dependent on the concentration also. It depends on the chemical case. So by solving this one with the software which my colleague mentioned, MATLAB or GPROMS, we get the concentration profile inside the particle, inside the pores. There is only one problem. We need to know quite many parameters. Here inside are rate constants. Here is diffusion coefficient, particle porosity, particle density, diffusion coefficient. But most of them is possible to estimate. So we can do this work. I will show soon the results. Then are some other things. If we do it in the batch reactor, this is the balance, transport to the particle and transport from the gas phase. For example, if you have hydrogen, you need this one. And then gas liquid flux can be described with the classical two-film model. I don't go into the details. This is just proportional to the difference in gas phase concentration and liquid phase concentration. Okay. Hydrogenation of citral is a typical example where this effect can be visible. This is a component needed in cosmetics and other type of products of this type. You see hydrogenation of the double bond and then the carbonyl group. So what we want to have is citronellal or citronellol, but the final product is of low value. So one should optimize typically the intermediate, this one or this one. Then we have lactose, which is a side product of cheese production, very cheap raw material, and there one can make out of it lactitol, which is also a sweetening agent and also can be used as an additive in food and tablets and so on. But the challenge is here that many reactions happen simultaneously. Here an example of the modeling results of this citral case. You see when we have a thin catalyst layer, reactions go quickly. This is citronellal in like 100 minutes. But then when we have catalyst particles, bigger one, it's much slower. And we can calculate with the model I showed the concentration profiles of the components in the particle. If they are flat,
Then we don't have a diffusion resistance, but we have heavy diffusion resistance of citral and a little bit also for hydrogen. So that is the point why to use a model of this type, that we can get a picture what is happening inside the particle. And nowadays it's possible because of the good numerical tools. Lactose, lactitol, I can show here something about it, how dramatic the effect is. You see, if we have particles which are like 30 micrometer catalyst particles, then it's good. Inside the particle, no diffusion resistance. But if we have like diameter 1 millimeter, it's already very strong diffusion resistance, so that only the outer surface, outer layer of the particle is in use. So this type of simulations are not used only like art pour l'art to make nice publications and get fantastic doctoral theses. They can be used for design of catalyst particles in industrial scale, and they can give an indication that do we need this modern structured catalyst, or can we survive with classical pellets. Now here you can then convince other people also by doing these two-dimensional pictures of the same thing, but it's actually the same issue like the previous picture. It's this is the point. Now, continuous reactors, of course, industry has typically the dream to do a continuous operation, particularly in the bulk chemicals and oil refining, etc. So then we have the workhorse, which is the trickle bed reactor, where we have the downflow of the liquid and gas, and then particles are there. And why it's called trickle flow? It's a verb in English language, trickle, which means some kind of dropping down. I was in a conference, an American professor had put a microphone in the reactor. He could hear that it was trickling. It was like bloop, 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 like this. Yeah. Now, this is of course clear what we have there. Something is in gas phase, something is in liquid phase. We have the diffusion effects, we have everything what I showed in the principal pictures. So this is very, very demanding principally to model it. Not necessarily on the level of equations, they are quite well known, but really to implement and to have reasonable values for all the parameters. So we are back to this picture. I show here an example of a trickle bed in this multitubular reactor system of 6 reactors, how we can investigate a system, a practical system there experimentally. So we used as a first example the Citral Hydrogenation. So now this is the principal scheme. You see, it's quite complicated, but one can learn using the system quite rapidly. Outlet must be some analysis. Typically, one must take sample and put in gas or liquid chromatography. This is the basic unit, one reactor here. You see, catalyst is there, and this is a heating block of aluminum outside it. So we can have different temperatures in different parallel reactors. It can go to rather high pressures, high temperatures for catalyst pre-treatment, and we can adjust the pumping rate. So this is just a technical summary. And we can screen parallelly catalysts, temperatures. We can also look the catalyst deactivation. Here is an example of this Citral. Catalyst is nickel on silica. Nothing special, temperature is quite low, pressure is also moderate. Yeah, just go ahead and do it. Here is the full scheme. But on nickel,
it goes this path to citronella and citronellol. Yes. What can we see? That if we had same pumping rate in all parallel reactors, we should get more or less the same result. So this one should be 1 point, 1 point, and 1 point. Yeah, it is within reasonable scattering. But what you see, time on stream, the tendency goes down. That means conversion is going down, so the catalyst is deactivated. So we can directly see like a catalyst activity testing. And that is of course something what industry is doing very much. When they screen new catalysts, they must see how long time it resists, how often it must be changed or regenerated, etc. Now then we come to chemical engineering again, and we must evaluate what is Reynolds number here, and you might be surprised. But in this type of system, for this reaction, we must have a low flow rate. So Reynolds is really low, really very, very low. Then residence time, of course, affects it. If we have a shorter residence time, then we have lower conversion. It's illustrated here. That's nothing surprising, but it shows that we can also check this quickly. I take actually the next picture, which is more important. I was talking about diffusion in the pores. We tried with 2 catalyst particle sizes. We put big particles in relative sense. We have low conversion because of diffusion resistance. We put smaller particles. We have much better conversion. That means that we can directly study the catalyst effectiveness as a function of particle size in this device. You can of course compute a lot, but it's always better also to have some experimental evidence and verification. So I would say that this is successful, but what we learned, we should have longer reactors because many reactions are slow, so that we can have higher rate also to suppress the external mass transfer resistance. And we can prove the diffusion resistance, we can see the effect of residence time, particle size, temperature, activity changes, so it's a very practical tool. I take something inorganic now. Why? Because clean water is needed. I think it's a global issue to clean the what's called the potable water, drinking water, and also to clean the wastewater. But here I think it's basic cleaning where you typically need an oxidant. And the simple oxidant is iron 2, which is oxidized to iron 3 by air and under acidic conditions. Then we studied together with the company, can catalyst improve it if we simply put active carbon catalyst. So we have catalytic and non-catalytic reaction together. And then the company who paid it bought this Sulzer and made pilot test. Non-catalytic rate, there is mechanism behind, but you see it's proportional to ferrum irons here. Close to second order, a little bit less. Catalytic 1, a complex surface reaction mechanism, and the reaction order was practically first order with ferrum, but 1/2 for oxygen. There is of course a lot of work behind this to do experiments and modeling, regression analysis like my colleague told, to get
these parameters. But then we have a nice possibility to simulate and compare with oxidation experiments. So this is batch reactor experiments actually, or actually semi-batch, so that we have the oxygen concentration constant and we do at different temperatures. Lines are by simulation reasonable. And then also here we could show that catalyst particles have diffusion resistance. So we should not have too big catalyst particles there. Okay, then we go to the more advanced model to describe this catapack column, where we have the particles inside and we have mass transfer between gas and liquid, like indicated here. We have mass transfer inside the net system. We need the liquid phase balance, gas phase balance and liquid phase balance inside the network. So this is bottom line what we have and can be put there. And then it was built like a recycling system, a column reactor with the catalyst and recycling the liquid like this. In the company Chemirat, which is making water treatment chemicals, and we could make an independent simulation and verify with our model in the lab scale that it can describe the behavior of the pilot reactor like this. The concentration of ferrum iron 2 goes down and builds iron 3. And then we have this concentration pattern in the system profiles inside the reactor as a function of time. So it goes. I would say that this is a rather successful work, and I think one can learn something like as a project how it could be put up. We have the non-catalytic experiments with only oxygen or only air, and we have the model of the non-catalytic kinetics. We have the catalytic experiments where we must combine the non-catalytic model with a catalytic model to a comprehensive kinetic model having both elements. Then we make pilot experiments and we make residence time distribution experiments in the pilot scale to see the dispersion coefficient. So kinetic models, chemical experiments in pilot, residence time experiments we can use to see in the pilot modeling and verify it. So the whole thing must go through the whole, all the elements must be there to have a competitive and competent work. I talk now about structured catalysts a little bit. Foam. This was made in our laboratory together with our inorganic chemists. This is automotive exhaust catalyst made in Finland. It's metallic one. Expensive, but I think they put it in some expensive cars. The benefit is that when it's metallic, it has very good heat transfer properties, and this was this fiber. Okay, what is monolith? Mono, single, lithos, stone, Greek. Here he has a monolith, yeah, poor guy. So it can be ceramic, made by extrusion, and typically cordierite is used. Should you make your ore cordierite? I would say not. Buy it and put the active components on it. That's easier. Different type, different shapes can be made. That's good. And also one can how to say, adjust this whole structure, but typically it's few millimeters or something like that. Now, you know, automotive industry might be becomes old, this old when we shift to electrical cars. Can be, yeah, but also it is used, can be used for NOx reduction
and it can be used, for example, in destruction of volatile organic components which appear like in paint industry and here and there. You cannot slip them in the atmosphere. It can also be used successfully, metallic monolith, if you have highly exothermic reaction. You avoid the hotspot, you keep better the temperature under control. So here is like stationary emission control, where you put the monolith layers on top of each other. Yeah, here are potential reactions where I think one would really have a benefit. Hydrogenation of nitrobenzene, for example, is heavily exothermic. Also, oxidation of phthalic orthoxylene to get phthalic anhydride. These type of partial oxidations, which are heavily exothermic and dangerous ones, would better be formed on monolith. Now, why then not use it? Yeah, monolith is more expensive than catalyst particles. I had a project together with the famous Danish company who is doing a lot of catalyst technology. I proposed monolith. It would have been good for that application from chemical and technical viewpoint. They said, no, Tapio, we don't put monolith. I said, why? We want to have such a catalyst that we can throw it into the reactor. Monolith you must put nicely there. Yeah, no. Let's go further. This is just a list of potential applications. Work is going on here and there. But why to use them? Low pressure drop. Catalyst is fixed on its place. We can have large geometrical surface area. And we can, tailor the detailed design. One can also say that easy scale up in the sense that when we have small scale monolith, we have exactly the same catalyst there, same catalyst layer, etc. We have short diffusion path, so you don't need typically this model of reaction diffusion. You can try to operate in the regime of kinetic control. For three-phase systems, there is still very little experience, and there the challenge is to distribute gas and liquid in larger monoliths in an even way. I think I could jump over this preparation technology. I will leave the slides here so you can study them in peace, but bottom line, if you have the support material there, then you can make the active component there by impregnation of a metal salt. That's the key point. It's a wash coating method. The results will be this type of nice wash coat, but you see, it is difficult to have it completely even. Typically here in the corner you have more wash coat, you have thicker catalyst amount. So that's of course a tricky issue in practical work. Here I have the example of the metal monolith which you like roll like that, and then you have very nice and compact structure and very good mechanical strength. So we can go further to solid foams. This is ceramic foam, and why to use like this? We can randomize the liquid and gas flow. In monolith, it's the risk that it's not put evenly when you have larger monolith. But here we can hope that when we have a dispersion of gas and liquid and we push it in, it's randomized in the structure. Here, the preparation is you have polyurethane, for example, as a template, and then you put the inorganic component there and you burn away this polyurethane. So then you get like a replica, which I showed in the picture here. And then you can play with the different components here, what you want to put.
but the whole idea is of course the dipping, but we can take advantage of all the previous preparation of different catalyst materials, of course, because chemically it's the same as traditional catalyst powder. Then there must be often some calcination methods in oven or with microwaves. Different possibilities exist. Foam monoliths here of ceramic structure, then you must run to scanning electron microscope also to see the whole system and the channels there. The real size of this is approximately like my finger of these pieces. Then you go to some expert who can do this tomographic investigation. We collaborate with the Helmholtz Zentrum in Dresden-Rossendorf in Germany, and there is an expert who can then look on the monoliths and make these nice pictures, and then also can study the flow into the monolith. But then we also need a very classical determination of residence time distribution through this system. Yes, I think this all is something which must be done, and there is no shortcut. All these studies are very useful, and they are important when we try to shift to a new technology. High mass transfer, short diffusion length, high surface to volume ratio, low pressure drop are great benefits. Distribution of the gas liquid is the challenge, and of course this is typically a more expensive catalyst. So if you have catalyst deactivation, there is the risk that you must like throw away or abandon the monolith and then have a new monolith. Here you can see how it should work in an ideal case in a three-phase system, so that you have these gas bubbles which are called slug and which have the diameter the same as the monolith channel diameter. And here is an example. People also take photographs when they replace the ceramic or metallic monolith with a glass or plastic tube. Some people try to do computational fluid dynamics in order to see. But bottom line, you have different mass transfer characteristics here, close to the wall, and here at the end, and that part of the slug. Here is classical picture which one should keep in the mind, because one should play with the flow rate. Bubble flow and slugger flow is typically used there. If you put too much gas, then I think the gas becomes continuous phase and you are like in a shower, or the system is like in a shower. This one is not what we expect when we do three-phase monolith performance. So typically here or here. I show a monolith application which is also related to the treatment of water. Nitrate is a problem. I think nitrate comes from fertilizers and sources like that, and we did it together with a company, and it's hydrogenating the nitrate away. And what is the challenge is that some part of the nitrate hydrogenates not only to nitrogen but also to ammonia. So it's also about the optimization of the product. Nitrogen is the desired product. Lot of kinetic experiments were done, and for these three different steps we managed to make the mathematical model
which is dependent on the nitrate concentration and hydrogen concentration. And what happens then? Experiments were carried out here, a monolith structure, and then a circulation tank. So bottom line gas was fed continuously hydrogen, but liquid was recycled in order to get the high conversion. And we assumed blood flow to be simple. Storage tank was a complete DAC mixed reactor, continuous tank reactor. Then we could calculate the layer thickness there, the film thickness around the particle from correlations in literature. Lot of pioneering work of three-phase monoliths was done in Gothenburg, Göteborg in Sweden, and then later on in Delft. So we could utilize this information made and methodological research made by our colleagues in Sweden and in the Netherlands. Here is the description what the model provided. Nitrate goes down nicely, but ammonia goes also up. But the method as such works. And what has done after this by our colleagues in different laboratories in the world, they have tried to improve the catalyst in order to optimize it better. But as a chemical reaction engineering method, I think it should be done like this. Here you can see still the concentration profiles as a function of the length of the monolith and the molar flow profiles, etc. Yeah, I think I can conclude here that this mass transfer resistance requires a lot of consideration. Optimization of reaction conditions is very crucial for everything. We would need more applications, particularly for fine and specialty chemicals, also in biomass. Nowadays, loop reactor concept can be used by recycling it to get higher conversion. Rotating monoliths are used in stirred tanks in laboratory scale. In general, different type of process intensification is possible with structured reactors, but one should always have a sound, how to say, comparison and research strategy, which I present here. The basis is the kinetic investigation, knowledge of the physical properties. This gives the model for intrinsic kinetics I have shown. We get model for catalyst layers by combining intrinsic kinetics and diffusion model, and then we can try to decide after experiments and simulation, should we have a classical slurry reactor, or should we have a classical fixed bed, trickle bed, or should we have a structured reactor like monolith, solid foam, fiber, whatever. Should we take a break or should we continue directly? But actually, I don't have that much left. We could continue until the bitter end. Yeah, because this is something more newer avant-garde again. A variable area bubble column reactor, where we have a PhD student now, Ananias Medina, but before him the project was prepared by some people. Former PhD student Cesar de Araujo Filho studied classical bubble column reactor. Javier Ibanez Abad came from Spain and made a postdoc study of this one. What is happening? You know this biodiesel. Biodiesel is lovely. You have 3 glycerides, then you do transesterification, yeah, and you get these ones in biodiesel, but you get the glycerol which is here, and it is a side product.
And what to do, because it's a stoichiometric side product. You always get it because it's in the molecule. You must do something. The first idea is to burn it. No, better than nothing, but it's perhaps not that elegant. Glycerol can be used as a platform molecule to make different type of chemicals. And one point is to use it for epichlorohydrin. You see, where you need this partially chlorinated products. And if you think what glycerol is, we could think that we could chlorinate something here, hydrochlorinate, and not use this process which has quite low selectivity. This is the classical one. Then the next step, when we have these molecules, this goes very rapidly. Okay? And we try to do it in the presence of a homogeneous catalyst, like can put acetic acid even, and hydrogen chloride. And then we get this products which have two chlorine here and here, or here and here. This one is dominating one, and then it reacts with sodium hydroxide and makes this epichlorohydrin, which is important intermediate, I think, for example, for pharmaceutical industry. So, let's go further now. Background is this, then, that we get first the monochlorinated product, which gives the two dechlorinated products. But if it's this one, which is chlorinated, this beta component cannot react further. Main path is here. Goes here, monochlorinated and alpha gamma. And you see, catalyst is simple, it's acetic acid. HCl is simple. Everything is principally simple, but we must get it reacting and we must understand the reaction mechanism. Now I don't have time to go into the detail, just believe in me. We have published this reaction mechanism for the system, and it has this type of intermediates there, which we have even shown by chromatography, and we can develop rate equations based on that. So now we are on the level of reaction engineering. The rate equation for first chlorination are 3, and the important second one here. So there is quite a lot of work behind them, made by Araujo Filho some time ago, and later on we have even improved it. And it can also happen without catalyst, therefore we have here this kappa. So there is non-catalytic and catalytic process parallelly. Okay, but let's try to go now to a traditional bubble column reactor. We have high-speed camera, and in the inlet it's like that. Then the hydrogen chloride bubbles coalescence, but then hydrogen chloride is consumed. So in the top section we have again a different flow pattern. Quite interesting. We have different flow patterns in different parts of this system. Then we need traditional residence time distribution. We put an inert molecule there, a pulse, and we see how it comes out. If this is very narrow, we have Dirac's delta function and plug flow, piston flow, but here we have a broadening. So we have some back mixing in the system. Yes. Variable column reactor. Why? Because we want to have segments here to promote plug flow to get better performance. Because in traditional bubble column there is quite a lot of back mixing, which is not good for this type of reaction. So here are some experiments. Residence time distribution is here, and then here is
fit of the model to the experimental data by Javier Ibanez. The same picture more or less repeated. Yeah, it works. And then we need the kinetic expressions from previous work. We have data about the phase equilibrium of HCl, and then we utilize the experimentally determined temperature profiles. And then this Julia language was used for parameter estimation. Here you see the model is the so-called dynamic time-dependent axial dispersion model, plug floater, axial dispersion, mass transfer, gas liquid, and reaction. The rest are smaller details. So, discretization of the partial differential equations, the length coordinate, then we have a system of time-dependent ordinary differential equations, and we fit some of the parameters by minimizing the difference between the experimental and the predictive concentrations. Oh, now it is overlap. Yeah, and you see it's quite good description, reasonable description. Now we are improving it because we noticed also a little bit more temperature change in the system, so that had to be included in more detail. But so it goes, and we can be rather satisfied on this application of all the central reaction engineering principles for this complex system. Let's see. Here you can see enjoy the show. Yeah. Bubbles are rising. One of my colleagues from Switzerland, who is more in classical reaction engineering, is not that fond of fluid dynamics. He told that Tapio is not enough that bubbles are rising, but I think they must rise here because this hydrogen chloride bubbles must react with the component to make the product. Yeah. Can I do now? All things are rising here. Hopefully I can go out from this. Yes, good. So the Clay numbers are clearly higher when we have this variable diameter reactor. That is the good point. And we could also see the preliminary fitting is quite good, and high-speed camera gave us the nice pictures. One can go very deeply here in the theory of fluid dynamics principally. But I think the most important thing is the intensification factor. We get much better result with this type of device compared with the classical one. Then I go to something nice and simple and beautiful. It's the next step, actually, when we make this epichlorohydride. Suyana Heredia, a lady from Ecuador and Spain, came to me and Tapio, do you have some simple and nice project to do that I have time? Oh, okay, let's try this, because I was convinced that it's very simple. It was not actually. But the idea was to use a millireactor, because then we have nice, not capillary, but like 1 millimeter or a little bit less can be the diameter. Then we have can have play with the residence time. We can control the reaction conditions. We are close to plug flow, and we don't need to keep very much this type of hazardous chemicals in storage anywhere. We make them efficiently in millireactor, and then they go further to the next process step. And then we can put millireactor in parallel. We can have easy scale up. So this is lab scale millireactor, which we still have in our lab. All the things are there inside. They are different sampling valves after each coil, and temperature is measured in different places.
picture was taken by Ali Nayar-Neshat Masadi, who came from Iran and made the resonance time distribution studies here. So here you can see in this picture the coils which are in series, and the liquid is flowing through all of them. We have a better picture here. Now we go further. We have this issue of glycerol, which I showed in the previous example, and then we made this chlorination, as I showed to you, and then we make this epichlorohydrin. First step is reaction of this chlorinated product with the alkali. We get the intermediate which reacts, then forming the final product. Global reaction is simple one. Simple on paper. One can apply different theories. I can think that first step is rapid because it's only the proton shift. Then I come to this rate equation here, which actually was sufficient for the system. Quasi-steady state means that this is in steady state, this intermediate. No, these are details. We can go further, and it turned out that we can in both cases simplify it to a second order kinetics. So then it's like a classical standard work on that sense on chemical kinetics. Analytics was a big challenge because we had to take offline analysis and we had to quench the reaction by dilution and cooling. And there my colleagues were close to depression, but I managed to keep the good spirit and say that you try tomorrow again with a little bit different recipe. And they tried and tried. And it was fantastic. Only quite few experiments, you see, not very many. Temperature and ratio between the reacting components. That's it. The model, very simple. Blood flow model, second order kinetics, and temperature dependence like Lavender showed in one example. Arrhenius law. Yes. And then we have lot of data because after each coil sample was taken. So we had like the profile of the component inside this millireactor system. Yeah. This was minimized experimental concentrations and those ones which we got from this model. This model here. Yeah. Go ahead. Soon we see the results. Here, yes, look. Think, what is the time? Reaction time. 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds. You can never do this in a batch reactor because if you have a batch reactor and you take a sample, everything has gone, everything has reacted. You must have a continuous reactor because this is the residence time, and residence time is the time flow rate, volume divided by flow rate. So therefore we can measure the kinetics of very rapid reaction with high precision with this device. So everything is over more or less in half a minute. These are different molar ratios, 30 centigrade, 40 centigrade, and I think in the next picture I have 60 centigrade, where everything is over in 2-3 seconds of reaction time. Lovely. Thanks to Sujana and other people there. Then we can verify with a separate experiment where we don't make a data fitting, that it also can predict at 70 centigrade. And also I think the precision of the rate constants are very good. So this is an example how millireactors can be extremely efficient, and you don't need very sophisticated technique for millireactors. You need coils, you need some valves, that's it. Yeah, it was a success, and I was happy, and Sujana was happy. It was published in Chemical Engineering a few years ago, Chemical Engineering Science. I go to the last part now, and it's microreactors. Why to go to microreactors?
Yeah. And what microreactors are, at least one inner dimension is in micrometer scale. High heat transfer rate possible, short diffusion resistance, short distance possible, and safety. But for me and our lab, academic environment, it's very efficient for investigation of kinetics and different catalysts. Here we have the channels. I will show here after this marketing slide some of the devices. Here are not disadvantages mentioned. Disadvantage can be cumbersome coating of the catalyst, but that can be solved either by hiring an internship student, PhD student, or robotics. What else? Price, of course, of the material, but I think that 3D printing will put the price down because then we can more easily print different structures. Yes, but this must be very cross-disciplinary. Jose Hernandez Caruzzi came from Caracas and made this nice slide. We need this mechanical engineering to make the plates. We need chemical engineering to make the coatings, material scientists, catalyst experts, organic or inorganic chemists, because we go from millimeter scale or centimeter scale, like this is typical, this plate is like 1 square centimeter can be, until to the atomic or molecular level, to the channels of zeolites, to the pores, etc. So we must really combine not only very many modeling techniques, but very many experimental techniques together. So it really requires teamwork between experts. Here we have a little bit low resolution, I think, just having on the main structure, where we have the catalytic plates here, but I think the next picture is here is better. You see the channels here in this plate, and this is the size of my nail, this one plate. But what is around is very much still macro. The plates are here in this metal box, and you can understand that this is not very good for scale up, because this becomes expensive if you have so much stainless steel like this. We don't have good workshop, or we have very small one, so we cannot start making this from beginning. You can see those who have good eyes, IMM, Institute für Mikrotechnik, Mainz, from Germany. They provide this housing, and then they send an invoice. So you can use your money by buying these type of elements. Okay, but you see, this is the principle. These channels must be done there by some mechanical method, some etching, laser, different ways. But I think when this microtechnology was started, I think it was very much the mechanical way they made these channels. And then you must wash coat it with some anodic oxidation, something, put for example alumina layer if it's needed, and then you impregnate with catalyst. So it has quite many steps, but the bottom line, we start from here, because this one has not really novelty to make the channels there. There are better people who do it. The chemical and chemical engineering knowledge is here. Okay, here we have a simple example. Here are the plates. Jose Hernandez put them, some plates here, and some silver salt solution to make a silver catalyst for ethylene oxide preparation. They are rotating there with the impeller, and one can play with the temperature and concentration here and impregnation time, and then you have your catalyst. And then you must run to a microscope to see. This is like a moon landscape here, but you see the size. This is the half elliptic channel. You put an adder on top of this, 70 micrometer, and diameter is 460 micrometer. Here is the catalyst layer. The catalyst is here, and then you put the next
plate, etc., then you can get enough of production capacity. So then geometry, we simplify it into modeling. Usually the flow is quite laminar in this type of systems, and one must think about what kind of model you put. Okay, but this CFD without reaction can give good inspiration. This is with the commercial CFD code calculated, and you can see a clear laminar flow after the entrance into the channel. The highest flow rate is in the middle, and then close to the channel the flow rate is quite low. That's a reality. We had two models, axial dispersion model and laminar flow and radial diffusion. Here I think we go back to the beginning of my lecture where I was talking about the reaction and diffusion. This is for the catalyst layer principally. This is mass balance for the micro channel. We have radial diffusion and we have plug flow. So all this system is partial differential equations with respect to the catalyst layer thickness and the radial coordinate and length coordinate of the channel. So principally quite complicated, but can be solved. Simplification was that we assumed that circular channel, so we have this distribution like in classical laminar flow. Okay, details are not that important. We can see the interesting implementation and application. Sabrina Andrea Schmidt made a doctoral thesis on this topic, synthesis of some chemical intermediates in microreactors. And the main part was this product, which you can make from hydrogen chloride and methanol. Very big amount of it is produced for Nordic countries. For cellulose derivatives, you can make methyl cellulose or ethyl cellulose. Then it's in some other products in making silicone, etc. You can Google what all are the applications. But this is rather angry molecule and not very nice to transport on roads, on trucks or railways. Better to make it in situ, on site, and use it directly, because then the product again is not good and not poisonous. Reaction is simple on paper. Some ether is formed as a side product. Catalyst can be alumina simply, also doped with zinc chloride, but pure alumina works. Very rapid gas phase reaction. And this is a terrible slide that it's not nice to transport it, but I told to my PhD student, I told to Sabrina, that with microreactor we keep the dangerous animal in the cage. And this is marvelous piece of Sabrina Smith's artwork. This is lion. No, it was tiger, but it resembles more lion. Okay, that's the dangerous molecule we try to keep inside the microreactor. Yes. So, things go ahead. Catalyst studies, coating, kinetic thermodynamics, mathematical modeling, and we even separated the product. Here, again, the classical commercial structure, and we just coat these plates with aluminium oxide. Yes, and here is the flow sheet, which is more or less classical. We also compared with classical tubular reactor. Okay, then I think we put two microreactors in series. Why? It's crazy. Why not put one bigger one? I can tell you. Even if Finland principally is rich country, first years I had money only for one microreactor, but then I got more money and I bought the second one. Therefore we had two microreactors in series. There is no deep science behind in this picture. Okay, but then what is the mechanism? HCl adsorbs on aluminium oxide, methanol adsorbs on them,
and then they react with each other according to the principle of basic catalysis. We screened some catalysts, but I think the result was that all these efforts were not that successful. Best was in any case the pure alumina. It was not the best in activity, but it was selective and very stable and inexpensive. So the final part of the work was done with it. It can go like that. That sophisticated efforts do not give so much improvement, then we are left with the classical one. And then I think the method was this slurry method. We didn't need any other addition of components. It was a slurry of aluminum oxide, some thermal surface treatment, etc. Then we can measure the morphology with a special type of microscopy. We can see the layer thickness is only 15 micrometer, which is very good. It's thin layer, and that makes the diffusion very efficient. So I go now to the chemical engineering part of all this. We have three reactions here, bottom line. The main reaction, ether formation, but ether can react further, and we can like rescue the product. So this we all must take into account, and all of them are reversible. Even this one is reversible because it's not million, it's 400. So it means that we get 95% conversion maximally. And then was made some performance test. Then I put 2 microreactors, or Sabrina put 2 microreactors. Then we come to the thermodynamic equilibrium even. With 1 reactor less. Okay, good. Then the kinetic model was derived, and the dominating component on surface is Axial, so it's simpler one, but it's reversible, you see. And this one is fitted to the data, and again you see, fantastic. What is the residence time? I was so happy for the liquid phase reaction that it was few seconds, but here for Sabrina, it was, everything was over in 0.1 second. It's so rapid. So residence time was changed by changing the flow rate. So we can catch the kinetics in very precise manner for very rapid gas phase reactions in catalysis, and we see clearly the temperature dependence. And then here side product is not that precise, but it's much less. You see here I have the unit 1 and here I have 0.1. So we can be rather satisfied what we get. And then one can see what is happening if we have classical catalyst pellets. So we are again back to the reaction diffusion model for the pellet, and then we can see if I have this our reactor, we have flat profile of the concentration profile of let's say methanol and HCl here. But if we have like 0.5 millimeter particle, we have very heavy diffusional resistance. That means that we can improve the effectiveness like from 0.1 to more than 0.9. That means that we have 9 times smaller reactor. So this is really process intensification because it means a radical, revolutionary decrease of the size compared to classical conventional technology. Furthermore, activation energies reported in previous literature were wrong because they were measured with particles of this size, and here you already see that effectiveness is not high, it's less. All this data which have been made on this particle size are affected by the diffusion in the pores. So this means that monoliths or microreactors are the only technologies which can provide the correct kinetics from the viewpoint of natural science, I would say, and that's quite interesting aspect. Then we
made just to test and demonstrate the product separation. We put a rather big separator at low temperature at the outlet to condense away things, because prior to the condenser we have some methanol still left, we have some dimethyl ether, you have 96% purity. But when we put this condenser at low temperatures, -10 centigrade at the outlet, the gas phase is high purity methyl chloride, 99.14. This is like a chemical you can buy from a company for analysis, more or less, I think. That shows that one can make high purity components with microreactor technology coupled to the condenser. What should have been done, of course, to couple not to a traditional condenser, but to couple the microreactor to a microcondenser. That would be the best high-tech in this case. Liquid phase, you have a mixture of different components, but that must be in any case treated, I think, also in conventional technology. But then you have mainly components which are tractable. So it suppresses several diffusion limitations in hydrochlorination, detailed kinetic models were developed, and separation of the product was very successful. So this is a great challenge. It's very multidisciplinary, comprising manufacturing, characterization, screening, mass and heat transfer, flow, but we must take the challenge and search for new applications. I would say that art shows the way, structure reactor. Sometimes people in art discover before the scientist Victor Vasavelli from Hungary and France made this painting. It was his monolith structure a long time ago. His slogan was that colors are the vitamins of our life. I am happy to be in Dominican Republic. You have a lot of colors here in different constructions and in the environment. I express my gratitude that you invited me to give this lecture here. Thank you for your attention. Vamos a iniciar, ¿verdad? With the questions and answers. Si alguien tiene alguna pregunta o como aclaramos ahorita, ¿verdad? Si quieren que se detalle algo sobre la presentación, lo pueden hacer. First, I have a question. How's the projected usage of the monolithic structural reactors in real-world applications? Since you're studying right now but only the projection and the cost projection of the usage and implementations. I think the monoliths, I think it's this, most of it is exhaust cleaning and stationary cleaning of the different kind of fluid. I think monoliths have not made a very big breakthrough, I think, in production of components. Even if they have very good applications, would be like oxidation reactions where you must control the temperature very well. I think the problem has been the price. Yeah. But how's the cost projection of them, since the technology is evolving? Now you have a high efficiency comparing to other bed reactors. Yes. How they going to? How are you going? Se me va. O sea, ¿cómo vamos entonces a hacer esa correlación de costo-eficiencia? Porque la eficiencia es enorme en comparación con los bed reactors. Yeah, like how do you get? Yes, I understand the question. It's not easy because the material, the reactor is more expensive, but it's smaller. So in that sense, it's compensating, I think, in the establishment of a new device. But my story about that we want to throw into the reactor was not only a joke, because often it's replacement of a catalyst by another one. And then I think then the companies often prefer to have something simple in that sense, because it has better chances, I think, in new processes where you like make the planning of the reactor and the catalyst simultaneously. Because in classical processes you have the device exists
somewhere, the stainless steel or something else, and then you can change the catalyst. Yeah. So here is needed some kind of really a new breakthrough. First of all, I would like to thank you and congratulate you for your presentation and for taking us into account to hear your experiences in the area. And I would like to, I have some questions, but for time reasons, I would like to shorten them. So the first one, I'm going to start from the finishing of the presentation to the very first beginning. So how, firstly, how do you get that bowl shapes in the corners in the metallic wash coating with monoliths? I mean, you showed us a picture of like a plant vision of the catalysts, and you talked about how hard it was to get that bowl shapes in the corners of the catalysts. How do you get them? Yeah, we should, but It was like on the first on the first slides of the wash coating section. Metallic wash coating. Yeah. Yeah, right there. The one after. that one more. Now when we were in the monolith, Yeah. No, in the monoliths. You told us that they were like hard to get. but actually not hard to get, but one can say that is a little bit a drawback that when you make the classical attempts. Yeah, it was more like a general culture question. There you have a thicker layer, and that is sometimes those who make the monoliths are complaining that they don't have the thickness the same everywhere, which would be somehow ideal case. I think it's simply when you put the wash coat slurry, it has the tendency to go to the corner a little bit more. Yeah. But now I'm not fully updated. Can be that exactly these days it's already better. But typically, I think what we can see in Like yeah, that's the one. this is not very good. But I think it's difficult to do so much, perhaps. Mm. Yeah, the position there. It's a matter of the Yeah. geometry of the thing, how thick the Yeah, I am asking because, o sea, es como una, o sea, me imagino que la forma de hacerlo es una cruz normal, entonces para tú rellenarla, the way you make it, it's like making a normal cross, and when you make it, how do you fill these empty spaces in the corners? That's a question, but that's a general culture thing. That I think is also the point that it's issue of reproducibility, and might be a drawback of monolith that if you change the resin a little bit, then this changes and then the performance changes. Yeah. Now, I would like to know, firstly, what are the environmental consequences this second industrial revolution you talked about in the first part, when you were talking about how big industries are going to smaller ones. What are these industrial change? What does these industrial changes imply in environmental point of view? No, yeah. One trivial thing is, of course, the optimism that it takes less of the land, these chemical factories. But I think also if we get more selective and more pure processes, then also I think we have less of these cleaning problems of the waste and less of separation problems and so on. So actually, the chemical process should be as small as possible, really, and as clean as possible. So I think
also can be in the energy consumption for the process. If you must do a cumbersome separation by distillation, for example, it consumes energy more. But if it goes to separation nicely, like I have with my methyl chloride, then I think it's rather inexpensive. So I think the effects are also this environmental and it's economic. Okay. And to sum up, what is the greatest challenge? The greatest challenge you have faced in the three-phase catalyst modeling? In modeling has always been A challenge itself. Yeah, I think of course the point is really these many parameters because almost every year they organize a discussion between the Nobel Prize winners. And once they were discussing that why this computing has not made the big revolution, so big revolution in natural sciences. And the conclusion was that the lack of these parameters for the model, because if we must estimate everything simultaneously, we are rather uncertain. Therefore, I think the problem should be splitting, that we can make the kinetic constants from kinetic experiments. We can estimate the diffusion parameters from somewhere, some correlations, and even some fundamental parameters, activation energies, perhaps in some case by molecular modeling, so we can split it. That I think is the challenge, that the advanced chemical engineering model includes very many parameters to be somehow adjusted or known. Technically, it can be performed nowadays with the efficient computers. But the other thing is also this optimization algorithm. You cannot always be sure that you have found the real optimum, because there can be multiple optima. Therefore, I think experts have tried to develop these genetic algorithms and these type of things. But that's also an uncertainty. I mean, you have one problem. I have one experimental data set, and I send it to 10 laboratories in the world. Might be that I get a little bit 10 different solutions also in worst case. Thank you. ¿Alguien más? Ninguno de operaciones. ¿Uno de diseño? Nada. Well, we're talking here about that we both had the same question Ramon had, and he actually asked it for us. So let's say you answer like 3 questions in one. Oh, good. Mala suerte. No, I have a question myself, but a little bit more like. Lower yields. In most cases, yeah. Yeah, and how is it like? How do we deal with diffusion if we go, for example, from lab scale to industrial scale reactor? How do we manage this problem? No, Jan, you see, the point is that I could have had one good slide, because we have these small particles like liquid powder, and then we can have bigger one in tube reactor. Yes, and then we have this diffusion resistance when we have these bigger particles, as I. So you cannot avoid it, because if you put these particles too small, then you have such a pressure drop that you cannot run the tube reactor anymore. Therefore, these solid foams and monoliths and microreactors are so much investigated. Then we know also that diffusions go up the higher the scale you go. In a very small reactor, you have very little diffusion because you can have a powder there. But then you go to a pilot plant, then you go to the industrial scale. How do we correlate like the difference in reactivity and diffusion when we go up? What? With
these marvelous partial differential equations, we calculate different diameters and the effect, yeah. But I think industry is typically not doing it somehow. Even if this theory of reaction and diffusion dates back to year 1939 or something like that. But I think nowadays when we have effective computers, we can simulate also complex systems, and not only first order reactions, but we can even simulate the diffusion in systems where we have biomass mixtures. Thank you. Then one more question, because I was talking a lot about heterogeneous catalysis, but then in the hydrochlorination you use homogeneous catalysis. If we were to switch to heterogeneous catalysis, which suitable catalyst could we choose, like from the pile? That is a bad question, but I must confess the truth. You see, principally I think you need a weak carboxylic acid to make the ester. So one could think that you would immobilize a weak carboxylic acid. Perhaps it's not practical to immobilize acetic acid, but it works even with like longer carboxylic acid and fix it to solid material. We tried to do it, but it failed. Yeah, I was there. I told the truth. Yeah. Yeah. So you see that you can go from homogeneous system to Yeah. heterogeneous system by It would be nice. It would be nice because here in this hydrochlorination we have always the homogeneous catalyst which somehow must be separated. Yeah. Even if it's not that component, but you cannot leave it into the product. Maybe one day we get some acidic catalyst that doesn't need immobilization techniques. Yeah. Yeah. Are you eager to take part in that? I have my project already. But you are postdoc, so one project is not enough. Yeah, but that I think is that is an idea which is evident. Actually, it was so that our colleague from Umeå provided this this catalyst, but it didn't work properly. That's it. Thank you. Nada, ahora en español, en Spanish only. Nada más, ¿verdad? Nos queda agradecer la ponencia tanto de Wander como del doctor Salmi, ¿verdad? Que como dije inicialmente, tuvieron la gentileza de asistir a nuestra institución y, vamos a decir, tratar tópicos que generalmente no tenemos la oportunidad a este nivel de verlos, que no sea a nivel de grado. Claro, en nombre de la directora, que tuvo una situación personal y no puede estar con nosotros el día de hoy, de la decana también, queremos agradecerles, o en dado caso, ¿verdad? Como dicen allá en Finlandia, kiitos. Kiitos. Thank you very much for your Thank you very presentation. much. Thank you. Entonces, nada, ya con esto realmente nos despedimos de esta jornada del día de hoy y esperamos, ¿verdad?, en otra ocasión poder contar con su presencia si acuden nuevamente acá al país o en dado caso de materializarse los proyectos de lo que habíamos conversado esta mañana, con lo que conversamos esta mañana. Poder tener participación en sus proyectos de investigación, que es la idea, el punto inicial era esto, introducirlos a ustedes, ¿verdad?, a lo que es un estudio de altísimo nivel. Okay, pues esto es desarrollo de nuevas tecnologías en nuestra área, mostrarles lo que se está haciendo en ingeniería química, claro, en un sector muy particular que es cinética de reacciones, pero en dado caso introducirle a ustedes lo que es la investigación científica como tal, de bastante rigor. Así que nada, de nuevo muchas gracias por su participación y en nombre de la escuela, dado caso, en nombre del director y de la decana, que también tuvo que retirarse, nuevamente agradecerles por la participación. Así que muchas gracias.